otorendire otorwandereire twabeire ababui otorendire otorwandereire twabeire ababui nesamari entambe mono omonene otorendire kokoya koikomakoyo tiga aewe obonene na mabera amanene nobobui obonene otorendire otorwandereire twabeire ababui otorendire otorwandereire twabeire ababui ono injene nyumba yane ogendane mwanyasae otoire ndagera intwe tukoria tiga tumubake kare na kare bokerera bokerera akebogima babosa otoire ndagera intwe tukoria tiga tumubake kare na kare ine nyumba yane ogendane mwese tumubake na kumuwa obonene injo mwese tumubake na kumuwa obonene Sabato ni mimi nikisema happy Sabbath tuende na happy Sabbath, happy Sabbath, happy Sabbath. So happy Sabbath, happy Sabbath, happy day. Good. Huyu ni nani tena? Nimebadilisha haya hapa mbele iko nguo inakaa mchununu. Hii nguo inakaa mchununu. Yeah. You see the color here is a mchununu. It's very is a mchununu. It's very yellowy. Mchununu point ni asielewi English. Hao hapa hao wamevaa shati ya purple na long ya black. Tulia bwana. Ngoja. That is shati gani? Hapa ndio fish yule. Okay. Iko shida. Fundi wa mitambo. Hao wanaitwaje? Wanaitwa Nyabisia kutoka pale. Nyabisia. Wakimaliza Mogumo chakwa watafuata. Kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya kutoka mbinguni. Mbingu na nchi za kwanza zimekwisha ondoka, nami nikauona mji mtakatifu ukishuka toka mbinguni. Nami nikauona mji mtakatifu ukishuka toka mbinguni. Kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya kutoka mbinguni. Mbingu na nchi za kwanza zimekwisha ondoka, nami nikauona mji mtakatifu ukishuka toka mbinguni. Nami nikauona mji mtakatifu ukishuka toka mbinguni. Heri kwa wale waliokombolewa, hakuna mauti wala maombolezo, hakuna kilio, hakuna maumivu, yeye ashindaye. Heri kwa wale waliokombolewa, hakuna mauti wala maombolezo, hakuna kilio, hakuna maumivu, yeye. Fundi wa mitambo. Utakuwa umeni Hao ni Mogumo Church Choir. Mwema watakuwa wanafuata hapa. Mwema chakwa. Yes. Ninapotafakari
kisa chake Yesu msalaba. Ninapotafakari kisa chake Yesu msalaba, moyo wangu unasononeka. Pendo lake bila kipimo linashinda kina cha bahari, uzuri wa ajabu. Ninapotafakari kisa chake Yesu msalaba, ninapotafakari kisa chake Yesu msalaba, moyo wangu unasononeka. Pendo lake bila kipimo linashinda kina cha bahari, uzuri wa ajabu. Nitakanyaga wapi? Nitasimama wapi? Nitakanyaga wapi? Nitasimama wapi? Mwana wa seremala ajapo mara ya pili, akabeba dhambi zetu zote. Amenifanya mwana wake, ninafurahi. Amenifanya mwana wake, ninafurahi. Nitakanyaga wapi? Nitasimama wapi? Nitakanyaga wapi? Nitasimama wapi? Mwana wa seremala ajapo mara ya pili, akabeba dhambi zetu zote. Amenifanya mwana wake, ninafurahi. Amenifanya mwana wake, ninafurahi. Dunia yanapita, neno la Yesu liwe imara. Ya dunia yanapita, neno la Yesu liwe imara. Tazameni ramani utubu, badilisha mienendo yako. Sitafute mali wala cheo, tumtafute Yesu. Ya dunia yanapita, neno la Yesu liwe imara. Ya dunia yanapita, neno la Yesu liwe imara. Tazameni ramani utubu, badilisha mienendo yako. Sitafute mali wala cheo, tumtafute Yesu. Nitakanyaga wapi? Nitasimama wapi? Nitakanyaga wapi? Nitasimama wapi? Mwana wa seremala ajapo mara ya pili, akabeba dhambi zetu zote. Amenifanya mwana wake, ninafurahi. Amenifanya mwana wake, ninafurahi. Nitakanyaga wapi? Nitasimama wapi? Nitakanyaga wapi? Nitasimama wapi? Mwana wa seremala ajapo mara ya pili, akabeba dhambi zetu zote. Amenifanya mwana wake, ninafurahi. Amenifanya mwana wake, ninafurahi. Mwema unaingia.
amenifanya mwana wake, ninafurahi. Hallelujah. Amen. Yeah. Mogumo. Church choir. Mbele hapa. Wimbo mrefu na mzuri. Eh? Haya, wacha nikuje kwanza. Haya. Kuna Acha ripoti. niseme. Kuna ripoti inakuja. Hata nitambulie yangu. Yangu inasema hivi. Kwa nyumba zile za usafi. Haya. Asante. Nyumba za usafi ya chini hapa ni wanaume na wavulana wao. Yes. Haya, pande wa juu. Yes. Ripoti yangu sasa. Haya, msemaji. Wa kamera sasa. Anasema tuko wapi? USA. Inapita pita hapa. Ndio maana wanasema wengine wakiona hivyo wanasema watu wanafanya haya. Asante. Hawa ni kina nani? Hawa ni Mwema Estate Square. Tutapata yenye Mungu wetu amekupa ulimi ufanyie kazi ya kuhubiri neno, lakini wewe wautumia vibaya kazi ya kusengenya wengine. Mungu wetu amekupa ulimi neno. Mgeni anatoka akienda mrorongo kutoka juma ya washiriki wanawacha kanisa, wanafuata mgeni. Mobe bandogi. Mobe. The program continue as it was. Mgeni obakwani. Revirimbu yamo. Kara ruge turukia ya sumangana ya kiana chigetu. Ako kuruge toro. Abarisi. Bamosoki gate. Akore gendu. Kanisa rekode de gendu. Tali chikwaya ne uniform. Kurumagega. Tumeona hiyo mahali kwingine. Inasema mambo ambayo yanatokea kwingine. Mangane kabira ingo korali gendu. Kira abege sio nyore na achile jinsi hicho. Where and good. Timba the head function nechi nyinge jini. In the station alone we have more than 3. So iko tobe abakire ande tobe kani mogeni ukuri nasema yaye ta korore kana buna bali mutanya komena no naje ubo mogeni mage. Very bad show. Very bad show. Very bad show. Monguru awe na ini. Nairo regende. Mo zaredi na now. Na goli. Sawa sisi ni asukusasima kwa leo na tunashukuru kanisa kwa kupanga mpango huu. Tumepanga kwa muda kwa sababu ya siku ya leo. Kwaya ya where is the host choir? Host choir. Host choir. Ni kama wako jikoni. Host choir wanakuwa jikoni. Oh, ndio hawa. Host choir kwa jikoni. Hawajaelewa jina host. Hawezi kuwa jikoni. Hao ni host. By the way, hawa ni watu werefu. Wako na catering unit team. Hawezi kuwa jikoni. Ni werefu, wako na catering team. Hawezi kuwa jikoni. So, host choir msimame. Ano wametapakaa, wengine ndio wale. Alafu mnasema wako jikoni. Na hao wamejaa mpaka nyuma. Wengine huko. Wengine huko, wengine mpaka huko. Hii ni host kwa why we want to appreciate and thank you because of the initiative, kwa sababu ya mpango huu kupitia sini kwaya sini
mpango wa kwaya, na kwa sababu hiyo tunashukuru kwaya kwa kupanga mpangilio huu, na kupitia kwenu wenzenu kutoka sehemu mbalimbali katika hii idara wamekuja. So tunashukuru sana kwaya kwa mpangilio huu. Ndoroje ngaigo na inu ilieta mubwate kuje saba gisange bamino na kirire kumwana tirense yonse paka yakurire gedie gyake ire igemere meine meke mwakorire bune kwaya. So tunawashukuru sana kwa idara hiyo ya mahubiri kupitia kwa nyimbo, na Mungu awabariki sana kwa sababu hiyo. Mungu awabariki. Elda, wacha nimalizie hapa, alafu nitajiunga na ninyi nikienda hiyo misafara ingine. Nikimaliza nitajiunga na ninyi bado, sababu hii programu inaenda until afternoon. Asante sana. Motome pasta sago chiato kwaniria abande. Otoirera maiga pasta kona. Asante sana pastor. Asante. Wasalimie pale wendako. Yes. Tupate Rianya what? Rianya Yemi. Church choir wako wapi? Rianya Yemi. Church choir. Yes. Nakuja kwa haraka kwa sababu ya muda. Wakuja haraka kama jina yao. Okay. Rianya Nyemi. Rianya Nyemi. Hakuna kitu kama hiyo. Haya, church choir basi. Church choir wako wapi? Hiyo church choir ikuje. Alafu ulisema tuko live wapi? Inuka TV. Yes. Unapata wapi? Ukifika pale YouTube, andika hapo kwa type. Andika Inuka. Kwa type. Ushaelewa, ukiwa na simu unaelewa haraka. Yes. Unaandika type. Hapo kwa type hapo. Yes. Unaandika jina Inuka TV Kenya. Alafu unaandika hapo chini search. Hapo. Unaandika unafinya unaandika. Bora washaelewa. Fundi wa mitambo tupe. Kama kuna wimbo tupe. Ama unaimba live. Haya, wajazie. Kumbuka kamera iko pale. Iko pale. Mkiweka kitu kama nyungu hapa sasa sijui mtaonekanaje. Na wimbo kama ni ya furaha mtu ana smile. Meno iwe nje. Usikasirike tu. Na wimbo ni ya furaha. Wape sauti. Wacha mimi nisimama hapa juu. Wamesema tuseme. Hapa wazee walienda kwingine. Wakuja hapa. Niko. Huko. Haya, fundi wamekata. Fundi wa mitambo kata alafu uanzishe. Kata uanzishe. Haya, alafu ujaze. Haya. Sodoma, warithi wake dhambi ilizidi, matendo yao, menendo yao, wote walikwisha. Walobaki Loti na jamii yake, mji ukachomwa ukaangamia. Mji mkuu ule wa Sodoma, warithi wake dhambi ilizidi, matendo yao, menendo yao, wote walikwisha. Walobaki Loti na jamii yake, mji ukachomwa ukaangamia. Dunia yaisha, ndugu fanya hima, kachunguze wako moyo. Ulipoanguka we ukasimama, ukarejea palipo salama. Arudipo Bwana, uwachukua walio wake. Wewe yule nami kwenye kundi, twende sote kwetu nyumbani. Dunia yaisha, ndugu fanya hima, kachunguze wako moyo. Ulipoanguka we ukasimama, ukarejea palipo salama. Arudipo Bwana, uwachukua walio wake. Wewe yule nami kwenye kundi, twende sote kwetu nyumbani. Amen. Wanaitwa
Yanya Nyemi Church Choir wanakuuliza utakuwa kwa hiyo kundi. Je, Yesu akirudi utakuwa wapi? Wimbo mtamu sana. Dunia ya leo tunamoishi imekuwa kama Sodoma, tuonayo tusikiayo yote yanatisha. Epukana nayo uwe lote wa leo, malaika apitapo akuokoe. Dunia ya leo tunamoishi imekuwa kama Sodoma, tuonayo tusikiayo yote yanatisha. Epukana nayo uwe lote wa leo, malaika apitapo akuokoe. Dunia yaisha, ndugu fanya hima, simama ukarejea palipo salama. Ukasimama ukarejea palipo salama. Arudipo Bwana uwachukua walio wake. Wewe yule nami kwenye kundi, twende sote kwetu nyumbani. Dunia yaisha, ndugu fanya hima, kachunguze wako moyo. Ulipoanguka we ukasimama, ukarejea palipo salama. Arudipo Bwana kuwachukua walio wake. Wewe yule nami kwenye kundi, twende sote kwetu nyumbani. Hallelujah. Amen. Happy Sabbath. Happy day. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Yes, asante sana Yanya Nyemi kwa wimbo huyo mzuri sana. Kwaya ziko mingi, kama utapata nafasi ya kuimba Nipe utatulia mabaya. haya wakati wa matangazo. Nitulie kwanza. Yes. Okay. Kwa muda mchache tu. Yes, mpe mic. Mjambo tena. Wakati huu na mwalika kiongozi wetu First Church Elder wa kanisa letu, Elder Samuel Angima, alete matangazo. Elder, karibu. Ngomba kwani asema mbia wana ngabwakire biyaiga. Yanda te yawa gani waito na karibu sana. This Sabbath at Kenyanya Main at 3 p.m. Na akina mama wote, yani women leaders, wala viongozi wa kina mama, wataweza kuwa women ministry, wataweza kuwa widows, wataweza kuwa Dorcas. Wote they are under women department. Now leo saa 8 nao wakutane Kenyanya. Sasa hiyo ndio nasangaa, sasa watakutana aje huko chini, but Mungu anajua. Kutakuwa na women retreat. Women retreat, na women retreat. Women retreat itaanza tarehe kasia kutoka hapo nyuma. Ono karon koligere libosia asitani St. John's Church. Ono karon koligere libosia asitani St. John's Church kira. Kanisira. Kanisira abalisi bale meiga bagoroke na batacha busiamba cyo banyara libagari ko tukwani. Mbaro ne nona maiso gusa. Nando se ni hotel ya aria e omonara. Abande mbare taru. Abangi. Okay, wacha tufanye hivi basi kama mko wengi kwa sababu ya program. Karibu sana na mbiamo na sengenjo. Mukora kwa jeno mwikira. Na site yabaseni and kusabe litukolibe litoereru na mukanye kitu byeiga. One nere Kenya Central. Karibu sana. Tamuseke kipindi cha Matera before. Abakobwatia motoke obisirende muyalikania sengenjo ya Divine Service, Margaret Makangu, Pastor Edwin Mubanyi, Doris Gochere, Baraka Omo, Milika Mtabo na
Shalamini. Togenda soko yale. Ensoko Church Choir. Asante Wako wapi? kwa matangazo. Punguza hai. Yes. Punguza mimi. Yes. Haya, tupate wamesema Ensoko Church Choir. Ensoko Church Choir. Niliwaona Tukingoja wahudumu. Ensoko Church Yes. Choir. Walienda nyumbani Kama wako Oh, mseni. yao. Ensoko Church Choir. Masase asegetunwa masase ale nyancha akobara ebirubo asobo visyobuya korende mboroborabu yone ime yanao ore ama sase ama ya mono ayale omoyone yeso kare amona inje ama sase yenkoro Hawa ni Nintu moichano una eyange kwambo omogoko na icho korende nakobwatire Yesu. Haya, fundi wa mitambo, tupe wimbo. Hao wanaitwa Ensoko Church Choir kutoka pale Emesa District. Yes. Kila mmoja duniani alizaliwa ndoa tofauti, na kwa hivyo kila mmoja ndani wakufikiria tofauti, na wenzake hisia kutoka moyoni tunayote. Kila mmoja duniani alizaliwa ndoa tofauti, na kwa hivyo kila mmoja ndani wakufikiria tofauti, na wenzake hisia kutoka moyoni tunayote. Wapi unatumia hisia zako kueleza upendo wa Mungu duniani? Itumie vizuri kuleta umoja ili watu waweze kujua Bwana. Mungu anahitaji tuwe wamoja, tuwe kuwaza hoja moja. Amen. Haya, msimame hivyo. Simu muweke vizuri. Umeanza kutufinya hapo. Eh. Yes. Message ya M-Pesa imekuja sasa pesa. Pesa ikakuwa mingi. Nikasema Ikaleta ihang shida. Wameng'ara sana. Wako sawa. Walisema wanatoka Emesa District. Yes. Eh. Pale mbali. Pale mbali. Hii uniform ni hii lazima ikae red. Ama? Oh. Nimepewa ripoti kwamba Inasemaje? hiyo simu ikipunguza volume tena unafinya okay. Hizo ni iPhone, si hizo zingine. Unafinya okay alafu inaendelea tu. Haya, tupe wimbo. Alafu fundi wa mitambo unajaza. Tuanze wimbo. Anza alafu tuanze ujaze. wimbo. Yes. Wajazie. Kila mmoja duniani alizaliwa ndoa tofauti, na kwa hivyo kila mmoja ndani wakufikiria tofauti, na wenzake hisia kutoka moyoni tunayote. Kila mmoja duniani alizaliwa ndoa tofauti, na kwa hivyo
zako kueleza upendo wa Mungu duniani. Itumie vizuri kuleta umoja ili watu waweze kumjua Bwana. Mungu anahitaji tuwe wamoja, tuwe kuwaza hoja moja. Kwa vipi unatumia hisia zako kueleza upendo wa Mungu duniani? Itumie vizuri kuleta umoja ili watu waweze kumjua Bwana. Mungu anahitaji tuwe wamoja, tuwe kuwaza hoja moja. Yes. Kama hawajakuja wahudumu hapa tutakuwa wameshafika. Yes. Lakini huu wimbo ni kali. Ni mkali. Trainer Ako tayari pale. ako busy sana, kazi nzuri. Nyabios Church Choir. Moja. Kwa vipi unatumia hisia zako kueleza upendo wa Mungu duniani? Itumie vizuri kuleta umoja ili watu waweze kumjua Bwana. Mungu anahitaji tuwe wamoja, tuwe kuwaza hoja moja. Kwa vipi unatumia hisia zako kueleza upendo wa Mungu duniani? Itumie vizuri kuleta umoja ili watu waweze kumjua Bwana. Mungu anahitaji tuwe wamoja, tuwe kuwaza hoja moja. Kwa vipi unatumia hisia zako kueleza upendo wa Mungu duniani? Itumie vizuri kuleta umoja ili watu waweze kumjua Bwana. Mungu anahitaji tuwe wamoja, tuwe kuwaza hoja moja. Kwa vipi unatumia hisia zako kueleza upendo wa Mungu duniani? Itumie vizuri kuleta umoja ili watu waweze kumjua Bwana. Mungu anahitaji tuwe wamoja, tuwe kuwaza hoja moja. Hallelujah. Amen. Huko nyuma happy Sabbath. Happy Sabbath. Ensoko. Kina Maongoro wanapiga wimbo hapo. Wako. Na wanaimba ile tena ile. Acha hii mambo Hiyo yako acha mambo hii yako. yangu hapa. Hawa- Wanaimba tena. Tena. Yes. Hawa ni Walio hapa mbele ni ni Nyabiosi. church. Yes, the church choir. Nyabiosi. Church choir. Wamevaa leo. Ebi. Imekuwaje tena nyinyi mlio watu wa Mungu, mmemwacha Mungu wenu na kuiabudu sanamu? Amua mtumikie Bwana aliyewatoa nchi ya Misri. Enderetia wapo. Ghadhabu ya Bwana inakuja juu ya watenda dhambi. Tukuje twende. Sita hata lini? Enderetia wako wapi? Kwa Bwana mara kwa miungu, enyi kanisa la Laodikia, hasira ya Bwana yaja kwenu. Chagueni hivi leo, mseme ijulikane, lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Sita hata lini? Mara kwa Bwana mara kwa miungu, enyi kanisa la Laodikia, hasira ya Bwana yaja kwenu. Kali sana. Chagueni hivi leo, mseme ijulikane, lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Sita hata lini? Ni mara kwa Bwana mara kwa miungu, enyi kanisa la Laodikia, hasira ya Bwana yaja kwenu. Chagueni hivi leo, mseme ijulikane, lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Sita hata lini? Mara kwa Bwana mara kwa miungu, enyi kanisa la Laodikia, hasira ya Bwana yaja kwenu. Chagueni hivi
Ni kama Ndereti wapo. Yupo. Iko wapi? Yupo. Ndereti yupo. Kuna tofauti. Hata kusema tuseme amen. Mnaambiaje Nyabiosi? Mungu awabariki sana. Unajua huyu aelewi Kiswahili ndio maana hajapata huo wimbo. Ngoja. Wacha huyu akuambia Kikisi. Nilikuwa nakwambia kwamba mimi nimesema church choir. Naitwa Ndereti. Naona solo artist ndio nashangaa tu. Ni church wengine wako njiani. Mafuta ya ndege kidogo haikupatikana sasa ndege. Right. That's good. So, fundi wa mitambo, nipe wimbo. Lakini pulpit team imekuja. Ngoja. Yaani tulia. Niishie hapo kwa sababu niko na church choir. Kama hawajafika watakuja baadaye. Church choir gani? Huyu ako mbele anaimba anamaliza. Huyu ni Ndereti. Solo artist kutoka Ndereti. Tunamalizia hapo kipindi cha wimbo. Bado. Nakwambia. Haya nipe wimbo. Akimaliza tunapata niko na request hapa. Una request Yes. Nakupa. Haya. Simamisha uanzishe na ujaze. Fundi wa mitambo, kazi nzuri sana. Mujazie. Senge njo yao na nje. Ekero. Watakuwa wanafuata kwa haraka sana. Wakuje wasimame nyuma yake. Nyamataro mei. Watoe masweta wakimbie. Wakuje. Nigo igerere mose yombue. Ingende. Imorore omoto yaone. Ondetari ora monyoroke. Orenda.
alisema kwamba lazima tutaona na misumari pale. Misumari. Yes. Ya msalaba. Unaongelea misumari na mtu na imeingo. Misumari. Nilisema tu hivyo. Hallelujah. Amen. Wimbo mzuri sana. Naitwa Enderet Church Choir. Enderet Church Choir. Nilikuwa pale miaka. Walipo hapa mbele ni Nyamataro. Tu, Nyamataro. Hiyo tu umetoa wapi? Nyamataro main. Nyamataro kutoka main. district ya Nyamataro district bado. Ili kwa yangu Pale kanda za Matoke na Nyamataro Central wako pale. Shikilia fundi, shikilia Haya. kwanza. Umeona hata uniform inafanana yangu? Hauoni? Hapo umenichanganya. Mnaimbanga hapa. Asante. Tupe wimbo. Jaza fundi wa mitambo. Ritembu Church Choir. Bado. Tupe sauti ndugu yangu. Jaza kwanza. Wimbo mkali sana. Siku ya Sabato kama siku ya leo hii. Ndio habari Nyamataro main wanatupa hapa. Wimbo mzuri zaidi. Mtamu zaidi. Tubarikiwe sote. Sikiza sasa tu sasa. Twende. Sikeni Sabato. Jesus,
siku ya Sabato. Sasa sema hawa. Yes. Tulisema hii kwaya inaitwa Nyamataro Main. Nyamataro Main. Yes. Kutoka pale Kisii. Naenda Upande wa Kisii town pale. Oh. Hivyo kwaya za huku mnaona tu. Unaona venye mambo inabadilika hapa mbele. Anasema tusonge hivi. Achana na wao bwana. Haya. Sauti ya ina sasa twende. Let me come to, maybe we have got our leaders here. Like now I've seen my able MCA church, and the rest are here because I've not seen them. All those that are invited to come here, I think they are within, and others are coming. But if you are here, please, you can stand up for just kusema morning or evening. I don't know. Okay. Okay, salimia kutoka pale. Aya, mtapatiwa nafasi yenu wakati ikifika. And I recognize every one of you is within the gathering. Just feel that you are here and you are serving God. You came here because of this music. May God bless you. Keep on sitting and keep on waiting for the word of God that is coming now, that will help our hearts. Now let me come to this front here now. I tell you, those ones were going to stand today for this service. From my far end, we have got our sister Margaret. Margaret, can you stand up? You can say hi. Happy Sabbath. Happy day. Ewe matata. Hallelujah. Then we have got our sister Mary. Please come and say hi to them. Jesus is our driver. Jim. Jesus is our driver. Welcome and thank you very much. From there we have got our elder Mishaira Minga. Please come and say hi. Just come. Asenchera ya bene na inde na rentirwe na church director ese church choir ya ito. Church choir director. Ondetirana. Lakini kumubaka ngo. Nyasaye. Rietaria Nyasaye limokereri wigora karoto gukora korwa a climax give the best for the grace of God. Amen. Our sister Ada, come please and say hi. Okay. God is good all the time. God is good all the time. Ni kama watu wamekasirika wengine tukiwa na furaha. God is good all the time. And all the time God is good. I'm Mrs. Barak Pepleze. Thank you so much. Madam Doris, come please. Say hi. Haro. Wasafiri wa mbinguni amchambo. Atuchambo sana. Amchambo tena. Nionyeshe furaha. Hallelujah. Amen. Now the one who is remaining. Mova soba
Chisa chingi ya tuikire kero montabe ke birengerari tupige simu kwa Mungu. Tato itore igoro. Omotongi igoro nense na byonsi ebiro. Tuachira asori buna abana baye kogera yore tato ito. Ritangani tuachire ense yao torabare uke moika. Tororera amabere lindo tocheneke gima tobwenera asobosi bwao. Mbiyamona se ritukeri gari ya ori esabato. Nande mbiyamono yakora kwali bangete ngabasani baitu chikwa chionsi abasani chinsi nyonye mbache tosirikiamo. Oyo no mogoko monene nande meroberi yage miyamono ye kwa roberetie kwa ye ikeraniri. Tuachire ensi yao nande tuagutigire byonsi. Ogendere korore kanasi gati yakero yo mekera ringana ria ori koretwa irinde likuriso ase mbusura sa mujango umuya liane lirete amatunda arama ya sabana bao. Tuetigira asore okora yori getiara amajase gati ya bana bao nse ya mabera Yesu Kristo maborito. Abana beruoti naende nonkwanirania bono mbuya mure totaraso ase okorwa ring'ana ndiraiga rikogenda riense ngima General Conference igerwete egenteke egere giatumika chinga munechi ase chikanisa chaito chionsi chinga kitole no gosasima munoko. Kwa wale ambao amsikii hii lugha ambayo nimetumia, kwa nasema ya kwamba tunaelekea kutoa matoleo yetu, zaka na sadaka. Kuna himizo, na hilo himizo lazima tufanye vile ilivyopanga na ilivyokuwa mpangilio wa General Conference. Leo tutazungumzia kuhusu a channel of hope. A channel of hope. Yani channel ni njia. Ni njia. Ni upito. Sasa kuna mapito hapa mahali ambapo kuna matumaini. Sasa ni pito la tumaini, na hapa tutazungumzia kuhusu Hope Channel. Hope Channel imekuwepo kwa ajili ya kueneza neno la Mungu ulimwenguni. Kuna sehemu ambazo injili haijafika, na kama imefika ni watu wachache sana wameipata. Tumepewa mfano hapa. Asante. Tumepewa mfano wa sehemu kama Middle East na North Africa region, mahali ambapo kuna waumini wa Seventh Day Adventist Church wako 726. Kwa nchi ngapi hizi? Middle East tuongeze na North Africa, ukiweka pamoja ni watu 726, lakini population yao ni milioni 574. Abantu chimilioni 552 na bagwanse bane chimilioni yani angwanze nye abantu baraba Kristo chiri busana ibere bataisaini nonya n'abantu bare station ya Kenyanya igomo igwete nchiri ya chirago bono togote biguga ya chakire kogenda gwetera television ye kanisa
yegi Adventista ekoro kwa Hope Channel. Wale ambao mna runinga katika nyumba zenu, kuna wakati wa kipindi cha mahubiri na nyimbo kutoka kwa hii channel ya Kiadventista. Amarandi achire chinse chibono na hindi nagenderete kogenda igotogo tebigwa iga chinse monchiro muna bono Middle East, Ethiopia na India. Abantu abamoroje ngana abantu abangaini mono. Middle East na abantu abangaini sana. Ethiopia mo barochero gora na boindi muinoga nyanja muina baindi no barse itoga nganonya bare kisi mbali kogende kanisa yege Adventist balenga banya kororo mo India kanisa ya ito ba ngororiro mo India none kanisa ya Catholic ngororiro mo India none ne kanisa ya Lutheran seita. Lakini mbayo ili wapate neno la Mungu hata bila kwenda kanisani, wanaruninga na wamewekewa mahubiri. Sasa tunahimizwa ya kwamba kutoa kwetu tutoe ili hii channel iendelee kufanya kazi. Tumeambiwa ya kwamba through television, digital platforms and online Bible study programs, people are recovering the hope found in Christ. Eti kupitia television. Sasa hii nimesoma Kiingereza, wale ambao hawaelewi Kikisii hiyo wamesikia, wanaelewa Kiingereza. Tiganchi cheke gusi. Tuwatenga gwetera se television ya Hope Channel abantu bali batali goika ekanisa. Gwetera se gente kiaro kiru digital platforms. Lero tobwate kisimi, ebwate ebuku, ebwate kinza kyokorandi, ebwate bake television, ebwate lesson nchiyo. Eyo mwana ngane yemo yabo ebwate ebintu ebi. Na kiangera nga esimi ya ongeye. Ebwate ebintu ebi. Chinsoko takagosoma okoigorege yagotebi ningi kagenderete gokoleka asobo sibwense. Mwegwe bagotebe gento ga kiaru nga YouTube. Bali gototeria amatera na marandio abekiru arali moigwete YouTube, ayande abekiru WhatsApp, ayande abekiru Facebook, na bie biga bagoteba nga digital platforms. Hope Channel yarongirago yabekire ebintu ebyo, babekire gento gwe online Bible study programs. Ogosoma goetere simi gose computer, esimi eyo bwate tali esimi bosaigo is a small computer in your pocket. Esimi eyo ne ka computer ga kobege to mubuku. Bonga goetere esimi eyo to bwate muna yache koro kwange smartphone, tel smart bosaigo na senge nche bwate ebintu ebinge. Hope Channel ya sokiragu ya chakire korandia obuya bwa Kristo. Bono gotwate bunga goetere ebintu ebi, people are discovering the hope found in Christ. Wetere bintu ebyo bantu bachakire korobuya nogo toreka kore ase Yesu Kristo inkitogo segetwa bono okoruwaito ekiagera wikira iga bono ke gotworokia nga omo maraika o batatu, the three angels message, the third angel's message bono Revelation 14 verse 6 moise gosomo amangana ya aikire ase speed yenene. Hope Channel ya soire go participate ase meremeyo inkibono togane iri gokora. Your offering, if distributed as suggested by the combined offering plan, helps support mission driven ministries like Hope Channel. Inga okoruwaito eise koru wabuya munero obeirie as a divine service muna wato kogenda toise korubuya kibesa kiria chikoru wekero chikogabwa muna chiganeiri nchiro chikogenda gakoro borandia gwetera a television yeyega ya Hope Channel yonga eye nenjere yemo yogo ikera oborandia asensengima balenga mokora atagereregesa magoko na rigoro wangapi wanasikiza egesa kila sabato asubuhi ngori okora arandi koruo elese niko yaelire tari pastor church morara
emeremeri na ereye iyonga goetere television na bokonyoro borandi goetere radio na bokora gento na bokonyoro borandi na goetere smartphone na bokonyoro borandi goetere ekwere ntwatebe computer na bokonyoro borandi emeremeyo ingeko ba supported ekiagera ebyombe ebi byonsi pi goikabia kanerwe bimanya gokora emeremo igo tiganya saba seseni ekero mogo chigwe tabataba kamokorwa mumanye ngokorwa ko kweri tukoria rero ingo chikore gosira asoborandia bwa chi channel echiga chia kwaniru kobwa mono the Hope Channel International tosabe erinde baria bago kore emereme yo gosangereria moimoke naende nare ko request ya sengencho tora abantu abange kenyenya main choir mubwaterane n'aba deacon n'aba deaconess bono toko babange tosangererie esadaka asobwango turwo togende bintu binde nariko bandi motenene tusabe muchake gasi baria mogo chikorusia ebitabo bigokea abande nawo mogutumia nonya ne chibagi egere toetaitege torente bwango igo baria mokorika chipasha moroja nchigenderete gweta mwatenenire ndoja bana kwaya batenene maegari tusabe nyasao ito chaikire chinga kibono togochikokorwera chisaka ne chisadaka cheito otosesenyo seni mifuko yaito yakaro korwa naende ankitonyore turwe ogwanja kwa gokore kasirete ya Yesu mabori utu alotenda makuu kwangu, namwita Mesia, Mungu wangu asiyeshindwa, niliyedharauliwa, sasa nimemwona kwa macho hakika. Siku za kuvuna tutashangilia, wenye mavuno, wenye mavuno, wenye mavuno tutashangilia, wenye mavuno, wenye mavuno, wenye mavuno tutashangilia, wenye mavuno. Twapanda mwangani na kwenye kivuli, tusishindwe na baridi na pepo. Punde itakwisha kazi yetu hapa, tutashangilia, wenye mavuno, wenye mavuno, wenye mavuno tutashangilia, wenye mavuno, wenye mavuno, wenye mavuno, wenye mavuno, wenye mavuno, wenye mavuno tutashangilia, wenye mavuno. Mmekaribishwa tukiendelea kuimba nambari 9 na nambari 9 kwa Ekegusi. Mumbaji mfalme, vitu vyote vyako, twende. Mumbaji mfalme, vitu vyote vyako, ni kwa ukarimu wako ninabarikiwa, ni kwa ukarimu wako ninabarikiwa. Uliyeniumba na kutegemea, sina budi kuzisifu hisani zako kuu, sina budi kuzisifu hisani zako
zako kuu. Nitatoa nini kwanza vyote vyako? Upendo wako wadai moyo wa shukrani. Upendo wako wadai moyo wa shukrani. Nipewe neema, niwe na uwezo wa kuishi kwako Bwana siku zangu zako. Wa kuishi kwako Bwana siku zangu zako. Tuwape nafasi. Okay, wakiendelea kuleta sadaka, tunaweza imba ule wimbo wa kuombea sadaka. Mali yako sasa. Twende. Mali yako sasa. Bwana Tusimame. tumetoa. Hatuna yaliyo yetu, vyote ni vipaji. Amen. Igoro netonganyete, igoro edelia babui, igoro mechandoteyo, natome no mogoko, igoro mechandoteyo, natome no mogoko, igoro netonganyete, igoro edelia babui, igoro mechandoteyo, natome no mogoko, igoro mechandoteyo, natome no mogoko, natotare itwe no mogoko, natotere itwe no mogoko, nagotara babere babere, togosowa omuche omuya, natotare itwe no mogoko, natotere itwe no mogoko, nagotara babere babere, togosowa omuche omuya. Abaigoro na babore, maya abaiga barure, Yesu na batebya baiga na babwire mechando, Yesu na batebya baiga na babwire mechando, abaigoro na babore, maya abaiga barure, Yesu na batebya baiga na babwire mechando, Yesu na batebya baiga na babwire mechando, natotare itwe no mogoko, natotere itwe no mogoko, nagotara babere babere, togosowa omuche omuya, natotare itwe no mogoko, natotere itwe no mogoko, nagotara babere babere, togosowa omuche omuya.
Natore asorogendo Yeso ere natutangane Natoike igoro omochoria Twetore no mogoko Natoike igoro omochoria Twetore no mogoko Natore asorogendo Yeso ere natutangane Natoike igoro omochoria Twetore no mogoko Natoike igoro omochoria Twetore no mogoko Natotare itwe no mogoko Natotere itwe no mogoko Nagotara babere Togo sowa omuche omuya Natotare itwe no mogoko Natotere itwe no mogoko Nagotara babere Togo sowa omuche omuya Natotare itwe no mogoko Natotere itwe no mogoko Nagotara babere Togo sowa omuche omuya Natotare itwe no mogoko Natotere itwe no mogoko Nagotara babere Togo sowa omuche omuya Natotare itwe no mogoko Natotere itwe no mogoko Nagotara babere Togo sowa omuche omuya Natotare itwe no mogoko Natotere itwe no mogoko Nagotara babere Togo sowa omuche omuya Amen. KCC Church Choir, you come and welcome the speaker. Tuharakishe. KCC Church Choir. When you are coming to join the choir ambayo iko mbele inaimba, mnatoka nyuma yao, msiwe mkae mbele yao. Mkiwa mnawajoin vizuri sana, lakini mkae nyuma yao, wao wabaki wakiwa mbele. Asante. Tumehaidiwa ufalme mwema, tumehaidiwa ufalme mwema, tumehaidiwa ufalme mwema hata tumehaidiwa ufalme mwema, tumehaidiwa ufalme mwema, tumehaidiwa ufalme mwema hata tukifa tutatawala tena. Oh hallelujah, hallelujah. Oh hallelujah, hallelujah. Oh hallelujah, hallelujah. Hata tukifa tutatawala tena. Tumeacha dhambi twasonga mbele. Tumeacha dhambi twasonga mbele. Tumeacha dhambi twasonga mbele. Hata tuwape nafasi. Wakati ule Mungu alimwambia Nuhu, nenda waambie watu wajenge safina, mimi nitaleta gharika juu ya nchi, itaharibu vitu, hakuna maisha tena. Nuhu akawaambia watu wajenge safina, gharika isiwaangamize. Watu wakamcheka Nuhu, wakasema amechanganyikiwa. Wakati ule Mungu alimwambia Nuhu, nenda waambie watu wajenge safina, mimi nitaleta gharika juu ya nchi, itaharibu vitu, hakuna maisha tena. Nuhu akawaambia watu wajenge safina, gharika isiwaangamize. Watu wakamcheka Nuhu, wakasema amechanganyikiwa. Jenga imani yako isiyumbishwe, maovu yanapokuja. Tenga muda wako
kusema naye Mungu, kwa kuomba hata na kwa kusoma neno. Usiwe Mkristo mvivu tena, kazi ya Mungu ifanye kwa moyo wako wote. Karibu giza nene litakuja, itakuwa ni kilio na kusaga meno. Jenga imani yako isiyumbishwe maovu yanapokuja. Tenga muda wako, sema naye Mungu, kwa kuomba hata na kwa kusoma neno. Usiwe Mkristo mvivu tena, kazi ya Mungu ifanye kwa moyo wako wote. Karibu giza nene litakuja, itakuwa ni kilio na kusaga meno. Miaka 120 safina ikajengwa ikakamilika. Watu wakaitwa waingie kwenye safina, wapumbavu wakakataa tena. Badala ya kuingia waokolewe, walikataa wakaangamizwa. Wakristo na sisi tusipotubu leo, tutaangamia kwenye moto wa milele. Kwa miaka 120 safina ikajengwa ikakamilika. Watu wakaitwa waingie kwenye safina, wapumbavu wakakataa tena. Badala ya kuingia waokolewe, walikataa wakaangamizwa. Wakristo na sisi tusipotubu leo, tutaangamia kwenye moto wa milele. Jenga imani yako isiyumbishwe maovu yanapokuja. Tenga muda wako, sema naye Mungu, kwa kuomba hata na kwa kusoma neno. Usiwe Mkristo mvivu tena, kazi ya Mungu ifanye kwa moyo wako wote. Karibu giza nene litakuja, itakuwa ni kilio na kusaga meno. Jenga imani yako isiyumbishwe maovu yanapokuja. Tenga muda wako, sema naye Mungu, kwa kuomba hata na kwa kusoma neno. Usiwe Mkristo mvivu tena, kazi ya Mungu ifanye kwa moyo wako wote. Karibu giza nene litakuja, itakuwa ni kilio na kusaga meno. Jenga imani yako isiyumbishwe maovu yanapokuja. Tenga muda wako, sema naye Mungu, kwa kuomba hata na kwa kusoma neno. Usiwe Mkristo mvivu tena, kazi ya Mungu ifanye kwa moyo wako wote. Karibu giza nene litakuja, itakuwa ni kilio na kusaga meno. Jenga imani yako isiyumbishwe maovu yanapokuja. Tenga muda wako, sema naye Mungu, kwa kuomba hata na kwa kusoma neno. Usiwe Mkristo mvivu tena, kazi ya Mungu ifanye kwa moyo wako wote. Karibu giza nene litakuja, itakuwa ni kilio na kusaga meno. Hello? Hello? Today is a wonderful day. What's that one? A wonderful day of praising God. Welcome our leaders. I'm very happy to see you, and everyone is happy to see you. Now, because at this time now I want to welcome our pastor to give us the word of God. I'm under me. I'll welcome him. Pastor, welcome, 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 welcome.
Thank you. Pastor is called Pastor Edwin Obanyi from Bobasi. And this pastor is our trainer for this choir that has just left from here. Hallelujah. Nashukuru sana. Bwana Yesu asifiwe. Nyasaba akwe. Maite tigamba inyori gantekemo. Okoba kwaina teriki accident. Hallelujah. Okoba kwaina bugomora kimpango. Bwana Yesu asifiwe. Igonkwani tigagonkwani buna abantu mobwato bobisa na inche. Nyasaba akwe. Mbia mono nabondo chenga more na maboko lakini maboka itara koragasi nyako gonkwani nkorere iga happy Sabbath, happy Sabbath, happy Sabbath. Na baba kire mwensi asengencho kobaga iga nabonganetie goteba mbia mono sana asengencho yogo ikakwaino Roche abantu barabange abande kero kende batanyore tike iriria sebako bako igamo mugaso lakini tigato sabe okwaberwa asenge nchonge tuaro chenga nyasaye na bara tuanchere lero libe igato karete bituareta kutanyora kwa banse yeke iriri kiemete asebyonsi na onsi tunamshukuru Mungu. Nabonta que tego te bachikwa ya chonzi chia chira tatabu ya baseseni. Morai wekyo. Maite e problem nera ya mo ego chiaba no muntu. Mbaka lirioga ne iria maya bado bwatenda mwamu yogo te bamina. Nabonta que tego te banga mwensi chikwa ya chia chari tukolia lero tatabu ya baseseni. At least go te bamina ego tali dini ngao kwa beire. We are praising the Lord. Nabonta geteko shukuru. Nataka ni washukuru viongozi wa kanisa wote. Tukianza tuchabalisia nabara ibonsi be kanisa asenge nchoyogo tuanchera kobali tukolia lero. Kwa hivyo na washukuru viongozi wote ambao umejishughulisha kuhakikisha kwamba tuko hapa siku ya leo. Nabonta geteko teba bara imwensi bali muacha bakoligia abu barasoborai abu mwali getimoka mwanyora nande bado nkolimo narorire duvenwera digamba tebi na inu nyasaye tigaba seni asenge ncho yokoba asogosasima kweli tukolia lero. Amarikago teba first seek the kingdom of God and his righteousness. Nebibinde byonsi mokoli yanga momenterwe. Pointi ye moraiwa. Biama debi moraiwa. Amarikago teba litanga eine title. Ekenene asomogondo nyasaye ondangeiri. The Lord is good. The Lord is good. And all the time. Muzungu nera gateba iga. Man is good sometimes. And sometimes man is bad. Hello? Wanongo bakwani inde chinchera ibere. The Lord is good. Yani kimura keiwa. The Lord is good. By the way, tintumeka chinkuru kobabori the Lord is good in mokirete. Mongonoli koru marombu yole. The Lord is good. And all the time. Man is good. Man is good. And sometimes you born again to community. Ama ene pia nyasaye na bonda cha go kwana ringana lya nyasaye
lakini abu moikaranste mondigeretie moko na kubuli kaibarushyo mu mwamoyo ngakibona ari iga igitambi buneke buyu nakibona tambite iga nakibona esogete iga einene cha mwanya abantu lakini asobozi bwa Nyasaye I'm worthy to stand before you. That is why I'm very happy with the naso musangere kanoyo. But I want to ask ekwaya nenera eliyanka azima mungi buleta gotera tinganera mukango mbarore ntabate betinga mura ngochinde korwaniwa nana muikaranso mugazoiga inwe anekere buno mena mwacha mapema next meeting egere mwanyore birugo tokwani tokorere iga mong'ino ria Agnes Nyabwari nabo getege tuko saa 10 asenge nchuko bange function ye naraburi she didn't make it kiagara ngino muibolete no muru intoko murenda kwa nera naro ikoro kwenya bisia. They are my neighbors. Nyabisia nabarora ine kwa yanka kabisa. Nyabisia kote namore 1 kote namore 2 dina mompi mete tosogeri yangu yero mwabe kalero biamono Nyasaye bubu yabasiseni olisimesha kanale ngo namorra kuruo bwale al monyora chinga kayale oyo asenge nchunuso kuro yana tigaba kwani molisito kwani. Thank you so much. Sikwaya chira nechi nyinga maene pi niseko chaka kubali baga ndanyore tinda bali baga mwensi munga nchere asobomo ntebe karibu korende kwa nera ikoro ku Pillars of Hope. Pillars of Hope ne kwa ya nengo train ego toka Nyacheki na buba toa imitambe ye toa korete function ibune last year toka raise around 1.3 million and batoka gore system na kobeke wall ye kanisa igontu akorete megremo bona barabuo mulisio bonarengo na ande batoretera chimashini lakini kwa ya nyene techeti bono tingo baboli mulisio yo batenne bonsi batusaluti gaki ekiagare binte bine byabo na baratenga kwikera motor recognized twalimiri tosogeri biamono sana Nyasaye bubu yabaseni yo Kenya tinda baserieta na bomukero kende binte bine bya Kenya Central ekiana onda chaye kugambi gwe kinanga eto maite bintu ne bitu nande kwachi kutangaza bintu byao biamono sana kwaya zote karibu Nyabiosi Nyasaye bubu ya atuseni asoko ba kulia leo. Pastor we district igante betinga mobasta asengencho na ndoga karo in that function na nde tindiko kanekera ekera ndualete andenge rusiriwa ikiagere kwa ya Kenya ninchenko ye train so pastor boro gonga kambuli nga sengencho ga karo na nde ninkabwata bagani Kenya main na gotigeire otek control yomokutano na boigo na ndo tenene roborandi bweli tuko balenga ba wancha buna Kenya Central bancha nkwa nasi jideka chinke tata Nyasaye ama NP ababonsi baikaransita igo banchire nga incheli chayokobo munyabibugo kumientagwanire tigote naso bosibu abo nkwa naringana lyobogima bwa kale na kale na inche natene buno mosombo na boli Nyasaye kora nche onkaye ayo mwano Nyasaye oimokereri gugoro kale na kale kerandale teringane lili kole tomoremba chinkoro chiabana baho kerandale teringane lili koleta obo toererwa semio ya bana baho Nyasaye kora nchontumie buno rarere biya no mwali bwoko bagwaita elietalia oli bakwe nasabiraya ase Kristo Yesu motoria ono mo chaplain no mokubo secondary na kinta teba abali mumbareto koremeremo nabwo Elder Cyprian Tai was my patron as a department Mr.
Enoch Obero, I think ina korra you are with us. Kora nchete na moto sariuti na ndonye mwalimu ondoro nere atene. Enoch Obero na Mr. Cyprian Tai. Pia mono sana my dear teachers. Asaibu bujetika ababeka sogosa sima. Kweli tukolia lero. Bono igwa. Ekinganetie nkomanyie ayo ikaranse tegari tukolia lero. Asomochi ose ase ense bakoroka ense ya Kenya, ense ya Tanzania, lakini asege songo bateba ne country. Osego nalinde bobe. Bono ase ense ya Tanzania borandia bogakoru we kambi. No borandie kerabwa korwa abantu bagatebigu barete esadaka embese. Abantu bakerwe mete, abantu bakeru chingoko, abantu bakeru chombe, abantu bakeru koru chibesa, abande bakarete bituma, abande bakareta chingende, abande bakareta manyabuari, no muga kondenero agateba inchene ngondi nkorwa ekorokwe mingichi. Ekero omogako yuateba nga inche igonkorwe mingichi agateba nchiri abono igongane tienga baada ye ibade ye tuende na viongozi chache wa kanisa hili kusudi waende wakachague mwana kondo waende bachore engondi emingichi eyubararore erebuya asobosibwa Nyasaye. Alo ekerabago ika asomo chibwo mogaka egatoka chingondi nkolisi chigakari ekera chigakare kolisia omogaka karangalia bakoli emirimo barete chingondi ne chingondi chikaretwa ekera chiweta abasomba banyasaye bagatenekera chigoso abweli bagatenena katika lango la kuingia zizini bako na gochora igwingotebie omogako yo nabwate engondie yemo eyasigete konyora arendira singa kientambe ahenge gwetogeria no naye ekerubwate chiombe ibere isatu teyogo tebangeyero tindikoni mbwatirani una na bwatirani gibono mutari kongeraniri emompi mete bana orochigaki tobaete birugo muikarasite tarimangana monyo bande muikaransitie maime abmure mani numo kongeraniri rende ekaraga kindolenga mwangeiro moyo igwa abana banyasaye ekera chingondi chigweta abasumba banyasaye bakaba bagoteba eyeyaya ega chigoika emingi chierianche temono eyukonyora tugira semia kemenge eyarengi kienie kia bagateba nereye okumurwira Nyasaye. But listen, ekera basomba banyasaye bagochora to him yarenge gento gyokogokera akaigubobe adaba chore ngai yetige alo agatebe yukora gento kieke na yule ambaye Mungu amesema ni huyu si mwingine neye tukoira teriende ngao mugakagechibwa gatekia msago tebigwa obisangerelie korwa sekero monto oyo ranche korwa. Biblia inasema ukusanye korwa sekero monto ambaye atakubali kutoa kwa ajili yangu. Verse 3. Na ebyewe byora sangereri korwa sebale lebyewe byora sangereri korwa sebale na biebi chitabu chifedha ne chitai.
ebinto bitatu lakini kero gosoma guchimate negenderete comment ibindi guchiabu igo there is nothing ketigire isiko nyasaga tebi Musa batebye bandetere asobosibwane chidhabu chifedha ne chitai igwa ngaiba korusia abana ba Israeli ekera bara sense ya Misri igo nyasaye akoiwekero kyabo wetera somos sae Musa agatuma Musa ngagenda ubandetera abana ba Israeli ekera kogenda igago ikase Musa musokonyie nkoro umana koleta makwa alenga maite tindandi mutayo na korochirie kambi ngwa chitene buku edufe ona alenga nande nenyi yangi nande nene ereo nenke kwareta iwa iga como tebia nga vale ba ondetere abana ba Israeli ekiagera abana bane ba chandekire ekerara chikwanga ekiagera Musa namuboreti arakana rende okore bimanyereri ebi egera itabe akareta makwa arakarenga you know tindigo diri na kwa chitirigo soma maliko kuruga mokorua mochiko soma maliko ama kwarenga aletete 10 bono igwa as Exodus chapter 3 ekera bakorwa sense yobosomba ekera Musa aretira makwa ara 10 ekera yaikire basoke korwa sense yobosomba lakini Nyasaye kubatebinga naende tell them to give you silver baba ibinto biri bare na birabyo bono mu Israeli ekararenge kogenda somo Misri igakomotebinga onyo musabe yanga ekoti akara komwa inyure gento gekogera igunda batebi ekara ma kwali onsi ikomi eyinyamye bo church kwaya ikaranse igwa ekara ma kwali yabeire aba Misri bakagechigwa bakaba nenda mwamu bakaoboa ekera baoboa bagateba bono ekiagera makwa yabeira mange tuasiriri abana baito tuasiriri chinibo chaito bono enough is enough let them go batarasoka batei babaye silver gold nebinto binde kera bako binyora kurwaro bono Israeli gako genda somo Misri gako motebinga naomba unipatie koti lako motebinga usiende ngoja kidogo ogenda nyombo rusie rongi ye koti yaya okora geto kieke omo igakomwa ikiagera abantu aba barosirie igo bagane tibagende na hande bagendera kobo muntu gakomusabanga nasabira ngemboliye yangenda nero tena eye gwatagete tena detere gorerio genda nero motorwira kiagera mwatorosire that is wow banyorete bintebi bono Nyasaye ekera ko batebi bandwere iga ko batebi ba morwere ekiagara he knows what he had given them iga manyitinga ekenko basaba bange ninche nabaete hello Nyasaye ko basaba silver yani fedha dhahabu ne tai ekiagara manyete ebinko basaba ninche nabaete and I know that they have them itukomna muikaranzita Nyasaye barankiri muche gusire kwaye ya Kenya Central Nyasaye tabarangiretie muche kurwigento mutabwati iga barankiri muche kurwigento ready mubwate and nero bairo monyene Hello ikama na goikira nago teba inwerenta ensemo ya 10 enyikiranu ase kungo yenyumba yane amono korugwa konde elinde monteme eyumaraki Malak chapter number 3 verse 7 to 10 and Article 7, 8, 9 and 9 and 10 egere monteme morore gosetin koba
amaseseniwa. You know, God is giving us the last chance. Igauda karokenda muratoke motange geneti bono na batebiri. You try me monteme litukolia morego stinko ba amaseseniwa. Igago chako bulinga muntu nanya ari ko ngibire bire byane. Hello? Hello? Una muranga iri mu ikarastensa. Nyasaye ubaseniri keroyo. Nyasaye ubaseniri keroyo mabana ba Nyasaye. And that which the Lord has given you na kiatagete momo alitukolia lero. Ekimura igwa amine yale ngikuru wali asogosenirwa asokuru wa keire. Enchiri yo korudina ekere ya ikirenga morueri Nyasaye eyue ko barumenda. Igwa, I am saying Mungu amekubariki na kile ambacho amekupatia leo anaomba umrejeshe. Agotebanga rero bono ngiranerie kelina akorre gento kieke what I had given you. Igwa, bono ngo chinde ko story yane. Imaitenero muganyite mama Dorothy. Igwa mbatebi. Asegetabu kya obokora kwa batomwa chapter 11. There is a story there from now moya ikomi Anania na Safira igoba moya ikomi Anania na Safira igoba go seseni gwaso konyo mogondo, but when they are bringing back to the Lord igoba koirania binto bire bike bakamara omosombo Nyasaye igako babona ki omakwani aki ekena kimwaleta Anania Anania na kiagote na kike mwa onyo mogondo Anania na kiagote ba na kike twakora gento ki ribori ndirabwe ina kimogo temo moikomo chenwo Nyasaye na kiki twakora gento kieke twaoni ngikia bereta Anania ebukwego teba akagwa abwense agakwa abwe ngikia gereta gukwa na sengencho yokolia amaliango anyasaye ngiranire nyamore moyo na sengencho yakiana niago kwa asengencho yokolia amaliango amulinsa mukuba chani chibesa chiamagacho abamulinsa mokora project abantu baguchangeru 500,000 mwama na okore project ya 1,100 mwate bachibeza chaelire. God is coming to judge you. Igira kitindi kwa bwako batebi na maramunga kama again. I'm standing here, servant of God. Abamulinsa mokoegwa maliko yechibesa mwaba chani chibesa chiabanyakiombe. God is coming to judge you. And you will see, and you will receive it. You will never like it. I'm speaking as a servant of God. Anania, ekenaki kwonio mogondo. Anania agakanse agakwa abo. Biblia inasema bamura bakarankeligwa bakangusa engakiria abantu bali nkuruike kwaso ko bakasibirwa kokoro kere ko bago kuruike kwaso ko bago kwa banguzuko chiarali Anania akabogoligwa korwa sekalu akairusiko agatinde kwa nekerago tinde kwa mukayo kuruku Safira is coming ekerago cha agoika igakoro kimwa listen. Hello. Igwa bako stenza. Listen, iga koro kiwa iga. Igwa. Mosacho okuri. Asiginchi yoku ngaino muikomo chen. Kiliareta talikira. And then this is the information ya koi. Neba na wa motindeka. Aba liya kuchiaria. Kamana kubuli buli. Hello. Na chechi kuonia mwone tio mugondo nera gatebanga naki aria
alia libori kabori wa inakimogo temo moikomo chenwo Nyasaye arani agakanse nera agakora gintu kieke agakua igwa bagna moikarasi tinsa ekero mulisia ekero musacho oro muraiwe kanisa agoso asobokora kubachanie bintu bya Nyasaye na ekwama nagoitaba. You are cursing your generation. Muraigwa ngo itura abana bawo bakubonsi jiri pateli yoko tatereria abantu ngabona oiroka ejiri mpatene yoko gotebie ke maene. You are dying. Ekero mongino akubachani chibesa chikiombe cyabangina bande nayo mugaga kwago kwairwe cyabati kwariro bondo sticker go igoro. I'm telling you cancer nko gokorere. You are dying soon. I better tell you the truth because the Spirit of God says. Igwa bana ba Nyasaye mbamanyiri tukolia rero chibesa cha Nyasaye inchirigo kore rucheche avadhali omwana bwobanyi nkuo motaka lakini ebya Nyasaye bitigale kobe bya Nyasaye. Igwa mbatebi, you are cursing your children. Tiga kuri chibesa chaba kunkuba ombegia Sunday kwe moti kwa rangambu yole. I am telling you, abagina bakuba kwenda koyeria mariga chinyomba chabo. Your family is dying slowly. Family ya ongo kwere ngora and you are killing your children. Finally, Richard, unkomanye mwaka. Anania okule na Safiro okule. Inki kiagara bakwa no kungaino moikongo. Bana ba Nyasaye moikaransi tensa. Eki Nyasaye akoire. Moira neri korengana no gochika kwa yeri teria Nyasaye libakwe. Onye gotaite nkaya gebioke. Korero bo maene asichibesa. Igwa omugako oyo otebetigwa rwe ngondi eria akana oiga akana. I'm time cautious. Mwako oyo gakana korwa ngondi eria eyukonyora abasumba ba Nyasaye bakirekeranya mwaka kaimo kari tukerimo akagenda getiasi chiare kolisi chiasi boire kochiko na kolisi agahikaransa aliasa ikaransa tense yomote akana gosunduka umuntu osunduke tena kiako genda akoenda mutu oirana genda mutu oirana mingi chieria ekereri geretie karomo gakori okoiro motu okoirani ega interprete gatabo muntu onese gyakondangeri ekamana koruase yare kori obonyansi ega chane chingurwetie mete baikera no mwaka gako chigokore a bit nere gacha the same time chigaikerana mugako mutu gateka gatigati and there igwasengo korera abana ba Nyasaye ekinyasa koire wetera sabasani baho wetera sabanto kwarigeti wetera abalisi antegerere kende yonsi kwa tuli tukoli alero tubasa kugetanga ochiko enjoy nakyo it will kill you. Muraigwa point ina yerusiri yare igumba manyabana ba Nyasaye ekinyasa gusesenirie aganetio moiranerie ebe no motegwa tagete korwa okarobeiro monene orangene nyomba
ugatebo yo ya tinkoru ugachenche karangarario embulango chere nyinge nyo yeli ebaitere nyumba. Give back to the Lord and God bless you in Jesus' name. Bright Sentinel lingo chamole. Wazena kimoigwete. Onye mwacha bwango ananga na arura. Kuna njia mbili tutachagua. Njia ya kwanza, njia ya kwenda mbinguni. Ya pili, njia ya kwenda njia ya kwanza, njia ya kwenda mbinguni. Ya pili, njia ya kwenda moto. Chagua njia ya kwenda mbinguni kuliko njia ya kwenda. Hebu chagua njia ya kwenda mbinguni kuliko njia ya kwenda. Kuna njia mbili tutachagua wenye. Kuna njia mbili tutachagua wenye. Njia ya kwanza, njia ya kwenda mbinguni. Ya pili, njia ya kwenda. Njia ya kwanza, njia ya kwenda mbinguni. Ya pili, njia ya kwenda motoni. Chagua njia ya kwenda mbinguni kuliko njia ya kwenda motoni. Jitunzeni nafsi zenu na lile kundi lote nalo ambalo Roho Mtakatifu amewaweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake, mpate kulilisha kanisa la Mungu alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. Jitunzeni nafsi zenu na lile kundi lote nalo ambalo Roho Mtakatifu amewaweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake, mpate kulilisha kanisa la Mungu alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. Bwana ahitaji viongozi wema wasiokuwa mbwa bubu, ambao wanapenda kulala hata hawajui kubweka. Kazi yao wanapenda kulala, wanaota ndoto kweli. Bwana ahitaji viongozi wa kurekebisha kundi lake liwe salama. Bwana ahitaji viongozi wema wasiokuwa mbwa bubu, ambao wanapenda kulala hata hawajui kubweka. Kazi yao wanapenda kulala, wanaota ndoto kweli. Bwana ahitaji viongozi wa kurekebisha kundi lake liwe salama. Ganete Kobori kwaya ya Kenya Central egende yebange Ile amana nzuri kwa Roho Mtakatifu akaye ndani yenu viongozi. Kanisa la Bwana lisidharauliwe kwa uongozi mbaya. Tumwalike Yesu kweli kiongozi bora, ili kanisa la Bwana lisimame imara na kuwaleta wengi imani mwa Bwana. Ile amana nzuri kwa Roho Mtakatifu akaye ndani
kweli, kanisa la Bwana lisimame. Church Choir Kenya Central, naomba mzunguke huko juu kwa ABC ba. Central Church Choir, naomba mzunguke huko juu kwa ABC ba. Bwana lisimame imara na kuwaleta wengi imayani mwa Bwana. Bwana ahitaji viongozi wema wasiokuwa for request in the church elders, the master of ceremony wants to so nyumba stoko bangera. Master of ceremonies mwingie huko ndani na elders wa Kenya Central mwingie hapa ndani. Bwana ahitaji viongozi wa kurekebisha kundi lake liwe salama. Bwana ahitaji viongozi wema wasiokuwa umbobo, ambao wanapenda kulala hata hawajui kubweka. Kazi yao wanapenda kulala, wanaota ndoto kweli. Bwana ahitaji viongozi wa kurekebisha kundi lake liwe salama. Bwana ahitaji viongozi wema wasiokuwa umbobo, ambao wanapenda kulala hata hawajui kubweka. Kazi yao wanapenda kulala, wanaota ndoto kweli. Bwana ahitaji viongozi wa kurekebisha kundi lake liwe salama. Bwana ahitaji viongozi wema wasiokuwa umbobo, ambao wanapenda kulala hata hawajui kubweka. Kazi yao wanapenda kulala, wanaota ndoto kweli. Bwana ahitaji viongozi wa kurekebisha kundi lake liwe salama. Amen. Nabodi abalisi mwensi mosoe nyumba iga elders amona master of ceremonies. Master of ceremony mwingie hapa tupange vile tunafanya shughuli hii. Asenge nchi yekyo ndaite koreta a very special request. Ndete chorister arete chikwaya ibere tunapoendelea kupanga vile tutaendelea na huduma hii ya siku ya leo. Kwa hivyo nataka namba tuingie ndani kwanza. Retembo Church Choir kwenye stage. Hajamaliza. Let be an order. Nataka tufanye ombi la kumaliza mahubiri ya siku ya leo hawa wanapoendelea kujipanga kwa sababu ya wakati. Togoroka senge nchogo saba. Togoroka sogo saba. Balenga bago tebanga maene pia Nyasaye utosesenirie nande ntuganitie kumurwera rituko ria rero asenge nchioko mokorere meremo. Tata Nyasaye aba bonsi batebira maene ngakwa baseseniri in different ways. Nainda maene balire ira korwa asenge ncho yogo kore meremo yao. Na wabikira sama bokawo Nyasaye ayogo seseni abana bao. Obasesenie unorarorere buya nerieta rya oli bakwe. Abo bakoligia banyore aserieta rya Yesu. Abo kero kende barabarwaire ebingwanso bararuri tukolia rero. Ibibao bogwenia semebere yabo nerieta rya oli bakwe. Na gwetani onsi Nyasaye abagani baitu barenchera gocha asenge nchiogo tosira twabekira sama bokao. Obiya bwao botoisane na ndo turagari goikomo elio. Sifa na shukrani zikurudie Mwenyezi Mungu, ni katika Kristo nimeomba na hata kuamini. Amen. Sawa sana. Retembo Church Choir kwa stage. Choristers. Yes. Retembo Church Choir wafuatiwe na Kerongo Church Choir. Retembo, while they are still coming, tuendelee kuimba nambari 43 kwa Kiswahili. Furaha gani na ushiriki. Twende. Furaha gani na ushiriki, nikimtegemea Yesu tu. Baraka
tegemea Mwokozi Yesu. Nitaiweza njia nyembamba nikimtegemea Yesu tu. Njia tazidi kuwa rahisi nikimtegemea Yesu tu. Tegemea salama bila hatari. Tegemea Mwokozi Yesu. Sina sababu ya kuogopa nikimtegemea Yesu tu. Atakuwa karibu daima nikimtegemea Yesu tu. Tegemea salama bila hatari. Tusifadhaike mioyoni, tuwe waaminifu.
Kerongo. They'll be followed by Magenche women. Magenche women, be ready to come and present your item after Kerongo. I will make you fishers of men, fishers of men.
Magenche Women, mtasubiri kidogo, tuna mgeni ambaye anataka kutusalimia. Ameomba tafadhali mtamkubalia. Mgeni uje tafadhali. Sina injene rangu eto gali. Bakwani bonoli bagaliane. Abana banyasaye abakena abanene mbiya muri mwese. Abategere lyobiya. Pia mono tabuga timangana mange bunanje. So bono madam wa ikaranza. Umheshimiwa Mosi. Matagaro alafu ongeze Nyabisi ya nyuma yao. Wakuja haraka sana. MC kidogo. Yes. Maebo. Oh yes. Kiongozi wa Lindero. Wa Wema Church Choir inaongoza pale. Ukanage kwa haraka. Sababu tuko wengi sana. Mtu yule anayemtumaini Bwana ni sawa na mtu yule aliyejenga juu ya mwamba, mvua ikanyesha, pepo mkali ukavuma, nyumba ile haikuanguka. Tujenge imani kwa Bwana. Yuheri mtu yule anayemtumaini Bwana ni sawa na mtu yule aliyejenga juu ya mwamba, mvua ikanyesha, pepo mkali ukavuma, nyumba ile haikuanguka. Tujenge imani kwa Bwana. Usitegemee nguvu zako wala kumtumaini mwanadamu. Tegemeo lako
tunakanyaga Hawa tukienda ni chini. Wanakenyenya Central. Umesema ni KCC. Wanasema hapa anataka kuwaletea nyimbo zao mpya siku ya leo. Haya. Asante. Just. Haya. Twende. Kwa haraka tutoke mbele sasa. Wanakenyenya Central watabaki kwenye stage. Nimearifiwa kwamba chakula ipo. Yes. Na iko tayari pale. Mtu asiwahi toka hapa akatuachia chakula. Unaachia nani hapa? Tunakanyaga tukienda kwa chini. Kenya Central wabaki kwenye stage. Twende. Lakini naye akasema kwamba lisilowezekana kwa mwanadamu linawezekana kwa Mungu. Hakuna linalomshinda mwanadamu, analoshindwa Mungu hutazama kutoka mbinguni. Mwanadamu anapofikia mwisho, Mungu humpa suluhisho kamili. Lakini naye akasema kwamba lisilowezekana kwa mwanadamu linawezekana kwa Mungu. Hakuna linalomshinda mwanadamu, analoshindwa Mungu hutazama kutoka mbinguni. Mwanadamu anapofikia mwisho, Mungu humpa suluhisho kamili. Wanadamu hatuwezi kuelewa kwamba Mungu ni mwenye uwezo. Mambo mengi tunashughulikia wenyewe badala ya kumpa nafasi, kwa maana yeye ndiye Mungu anayejua vyote, mwanzo na mwisho wa yote, Alfa na Omega, mwanzo tena mwisho. Wanadamu hatuwezi kuelewa kwamba Mungu ni mwenye uwezo. Mambo mengi tunashughulikia wenyewe badala ya kumpa nafasi, kwa maana yeye ndiye Mungu anayejua vyote, mwanzo na mwisho wa yote, Alfa na Omega, mwanzo tena mwisho. Oh yes. Wimbo inasema ya kwamba wimbo mkali sana. Anakuja wanasema siye msiye bali ni Yesu tu. Yes. Wako smart sana. Wako smart sana. Asubuhi tuliwaona na sare tofauti. Sasa hivi washapaa ingine. Wako na mpya. Hii ni mpya sasa hivi tu. Wacha nisimama hapa. Ombeni kwake nanyi mtapewa, tafuteni kwake nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa, ndivyo asema Bwana. Mkono wa Bwana si mfupi usioweza kutuokoa, tumwamini Mungu atatushindia. Ombeni kwake nanyi mtapewa, tafuteni kwake nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa, ndivyo asema Bwana. Mkono wa Bwana si mfupi usioweza kutuokoa, tumwamini Mungu atatushindia. Wanadamu hatuwezi kuelewa kwamba Mungu ni mwenye uwezo. Mambo mengi tunashughulikia wenyewe badala ya kumpa nafasi, kwa maana yeye ndiye Mungu anayejua vyote, mwanzo na mwisho wa yote, Alfa na Omega, mwanzo tena mwisho. Wanadamu hatuwezi kuelewa kwamba Mungu ni mwenye uwezo. Mambo mengi tunashughulikia wenyewe badala ya kumpa nafasi, kwa maana yeye ndiye Mungu anayejua vyote, mwanzo na mwisho wa yote, Alfa na Omega, mwanzo tena mwisho. Wanadamu hatuwezi kuelewa kwamba Mungu ni mwenye uwezo. Mambo mengi tunashughulikia wenyewe badala ya kumpa nafasi, kwa maana yeye ndiye Mungu anayejua vyote, mwanzo na mwisho wa yote, Alfa na Omega, mwanzo tena mwisho. Wanadamu
binadamu hatuwezi kuelewa kwamba Mungu ni mwenye uwezo. Mambo mengi tunashughulikia wenyewe badala ya kumpa nafasi, kwa maana yeye ndiye Mungu anayejua vyote, mwanzo na mwisho wa yote, Alfa na Omega, mwanzo tena mwisho. Hallelujah. Hallelujah. Wimbo mzuri. Happy Sabbath. MC. Yes. Huyo mwalimu wao wimbo. Aha. Nampea 101%. 1 inakuanga. Utampea hiyo 1 kwanza? 100%. Okay. Wimbo ni mtamu sana. Pange mnaenda wapi? Haya, msimama hapa sasa. Ngai Mungu. Amwezi imba alafu amwezi imba alafu mwanze kutoroka kuja hapa. Panga laini vizuri. Ukivaa uniform unabaki hapa. Yes. Yule anaenda panga laini vizuri. No, my dear. Yeah. Please. Yes. Allow me say something. Okay. Yes. The choir members now you can go on the seat. Okay. Kidogo tu, then All right. from there we do something. Okay. Lakini naomba kidogo. My dear. Pastor kuja tuombe kwa sababu ya kwaya imeshafika mbele. Ndio pastor. Ndio tumeanza usinduzi kamili. It's okay. Yes. Yeah. Usinduzi wa Santuri. Nabontagete kubolia viongozi wa kwaya hii waweze kusonga mbele. Choir leaders, please. For coming. May God of heaven bless you. Biamono sana. With me here, but as their trainer, I naomba muskigocha. Where is the first church elder? First church elder. First church elder. Mauricia Ngima. Nataka niseme kwamba kazi ambayo mmefanya iwategerera mwisi umusangerekano mugima bali mutaranya raliba galio gochigotera se kwaya. Hawa watu wanajitolea montonde bwe mone kiagara gutumeka chibesa atakeire uniform atakeire chibesa cyo korosie tuki atakeire chibesa cyo kugurege koro tumwara babegete kirabu batakeire binte binge mpaka neba ne chibesa che transport yegera mangana bagendere igo. Hawa watu wamejitolea sana balenga bakobaganiria maya aselietari ya Yesu biamono nganeti gusaba buno musombo Nyasaye tata Nyasaye nainde oyore ise Yesu Kristo biamono litangani asegencho yeke ngwanse kenene ekyo kwarwete wetera sogo kwa Yesu Kristo somo salaba. Sifa na utukufu ni vyako milele hadi mwisho wa dahari. Nseye liyoba na igoro neba na senyancha imeya mache getongwa kende nkeyo kera sasimwe gotatigae Nyasaye kare na kare. Biamono Nyasaye asengencho yogo twabere bibe byaito gwetero go kwa Yesu Kristo naretire ekwayeye asama bokaho abasomba bao abuwakira maguta ko babalisya nainde abalendi bobo bisibwao batenenire magega yabo egere kubabikira amaboko asoko basesenia nagoteba nga kende gyonsi bagokora kebyo kaseri etaria Yesu bono nainche buno musombo na bwataniramo na barabwo gotangasa obuya bwao goika kare na kare simba ya Yuda. Ebi byonsi bakolire kazi hii napoenda nje kulitukuza na kutangaza ujumbe kuhusu kuja kwako mara ya pili. Tata Nyasaye amatera ya sibora abana babasibirwa sinyangatale chebirecha amatera yarandya leta bangaso gutoleka gwa kare na kare amatera yale michinkole chasionoirwe chinyorogo semeria gwa kare na kare obaseseniaba kera bagosoka ne kera bagosoa kera bakoli Nyasaye banyore neba nabana babase chisukuru tata bwoko bwoko nene babuwe naende baigwe naende banyore mirimo nelita lya oli bakwe in a very special way. Talia gwatebire Nyasaye kera turakubuli no tuiranerie naende no toe
taria gwatebire ng'ekera turarigie ng'a tonyore nekera turakong'onte gutura ng'a notũigũrĩre tata nabũriri kende gionsi kego chikorigi goturubanie kwa yene kanisa kishindwe katika jina la Yesu. Tuagetogonyere ase chinguru na mamlaka ambayo umetupatia. Kebu asilietari ya Yesu, nguvu za giza ziende kuzimu, elinde Nyasaye, elietari ya olimo keligugore kwa yegenderere, etuare chimashini, gwetani kotuara chimashini, ekoroborandi obonene ekore chikurused, ekore chikambi chikoreta abana baso gotoreka wakare na kare. Oborai bwekanise yetu abekira sama bokao obotene nibunora bijana babasta bagotora obuya bwa botoisane kende yonse keraru burero ise yoborai which master of ceremony tata Nyasaye gekore mirimo yao goika kare na kare obuya bwa botoisane goika kare na kare twaboriria ase Kristo Yesu motoria. Amen. Baroka onorende abalisia mwabaganeirie amaya na Nyasaye bubuya na ino abazini ase mwarwa tuikaranse bono master of ceremonies baturaye buna twabanga. Asante pastor. Nilikuwa naomba kidogo tena pate secretary wa kwaya. Yes. Secretary wa kwaya ili atuambie kwaya ilianza mwaka upi, yani na imefika umbali gani, atupe history. Yeah, history ndogo kwa kwaya. Naomba secretary kama yupo tupate kiongozi, nitakimbia kwingine. Secretary yupo. Secretary ni kama ni madam. Acha nimsaidie maana ametoka kidogo, nimeona yuko. But this choir started in 1999 when and it hapa tumekuja pesa. Hapa tunataka kuona ukitoa pesa. Yes. Asante. Sasa nani wale wasimamizi wa pesa wako wapi? Wawe karibu na mimi hapa kwa sababu nimeanza mambo ya pesa. Wale wako wapi? Wamekaa wapi? Waseme majina manini? Secretary ama treasurer? Hapana. Weka hazina wa kwaya. Waweka hazina. Wa kwaya wakae karibu. Anaitwa treasurer kwa Yes. Children ministry tunaanza na kanisa ndani kutoka chini. Children ministry wajipange. Women ministry youth wafuate. Alafu tuko na women ministry pia Adventist men yes wako ndani. Alafu na ndawapea mwelekeo mwingine. Okay. Tuchipange. Nipe kiti moja hapa. Hapa mbele. Hapa mbele. Kiti moja. Yes. Walimu wa watoto pia mnakuja mbele ili mnatuambia venye mmejipanga. Nikiona rafiki yangu hapa shafika kutoka Dubai. Mgani huyo? Ngoja nimalize. Sawa. My dears, please, sorry. I may want to have our friend Oscar. Please come because we are going very far. Where are you, please? Come. The Oscar. grace of God. Yes. It is so sweet. The grace of God. It is so sweet. The grace of God. It is so sweet. The grace of God. My brother, come. Aya, sasa ngoje. Ukikuja mbele, hata we madam sasa sikiza hii. Hii ni yako. Ngoje. Unapea mgeni mic na niko na tangazo. Aya, ukikuja mbele, ukitaka kuongea unanipa 100 na microphone yani. Yes. 100 ya mic kwa sababu imetoka mbali sana. Yes. Shilingi ni 100 ukitaka kusalimu watu. 100 tu. Sasa kama uko na 1,000 unapeana hapa, ongeza 100 ya mic kama unataka kusalimia watu. Haya. Na si lazima. So hii ni 100 imeingia, lakini karibu. Mbia mono sana. Asante. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Uko nganjira ngwane kerona akulire ningore buno tagete. Lakini 100 tu eba. Na intwe etwachire gaiga asenge njuyo mwana kwayo yoiga njwangu gocha.
uyo iga ase ng'encho akonsira ase ebinto ebinge na inche rero naratikang'che musire. Amen. Igo inche ne family yane ase ng'encho toete gosoka alafu omwana ominto narororo nainde Mugabe nere nanga 5,000. Amen. Njibete 10,000. 10,000. Alafu omuise ko minto naro omoke ule skuru ukurukudiana igo nagotomera siringi 500. Okay. Na jira chinechi nyinge. Inesi nyingi sana. Amen. Noyo no mwana ominto nere omokasende tagoteba nere atebe chiabwate. Okay. Hizo 200 ishaingia. Kwa kwani mbuya muri mwensi. Kuruko Yesu ni mumanyi. Na gokire kobera ka itukori arera. Njiranya kujika nitsa. Lakini kina ajire ga monga nja. Bwana asifiwe. Amen. Number 2 na wale my friend esimbo ya bukioni. Kanise ye nitikale take. Yekole moko sinyu kango tenando bokapa na kisiga ngiche ndo asikanise yere. Hallelujah. Nje radio ntwanje ne sana. Une governor. Na acha tukamba nera na nje temu support na 5,000 Kenya shillings. Hallelujah. Yes. Amen. Nilikonda nkorunde miga. Asante sana. Alafu ya kutoa pia msisahau. Pesa unajua lazima iweke kwa account alafu itolewe. Transaction fee. Ya kutoa boss utatoa ya kutoa bwana. Haya. Ndamanyenga onde nari gaiga ochera Lydia elinde na inje morore. Linde na ande kerdo chikonyora na sigete nje na manyango yo na muocherete kerata gete nere twa mukonya. Inchigo chachimie chibuche. Onde bwensi omuochera. Kuja mbele. Kwa haraka sana. Na ni watu walikuja kwa ajili ya huyu. Ni watu wa koti tu. Oyo mubie kwa watu musani oyo. Ya. Wanakuja. Kwa haraka. Muje kwa haraka kidogo. Narora omulisi ya tai. Tai. Ngware gocha iga. Usabe bono. Njugocha omulisi. Aya tuko totiga bosa. Njugocha omulisi. Kwa na kitasa. Niko nacho. Ono asenge njo baikirega iga tigamba iri bagana barabu bamusi. Chikwaya chonsi mwacha n'abageni mwensi. Tiamba kwani afilieta ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Kwa majina mimi naitwa Steve. Usenyandika aninka nkorukuru aliribe. Kurase kanisa ya The Way Fellowship Church sanyo ebene. Na inche kanisa yegane yane na inche naratika ngicha saya. Uno MCA. Uno MCA na ndi uno mwana kwaya. So wacha Mungu akaweze kuwabariki sana. Yes. Nkorunde getoro kiani ya 500 na natabi nkorunde 100 yebi kondo. Natati chokorusi. Alafu nichie kwaya umotenenirwe kaya no aregaiga koruare Kenya saya basi seni mono kabisa. Amen. Mbea mono. Hiyo ni 630 shillings. 630. Yes, mpaka ya kutoa. Haya. Madam. Ni wewe uko na mic. God is good. Majina naitwa Lydia Norman. Kanisa ni Kenyenya The Way Fellowship Church. Mimi ni rafiki ya Lydia, nimekuja kama rafiki, bado nimekuja kama kwaya. Asante. So mubarikiwe. Amen. Mia ya mic ndo wende. Hiyo atusahau. Acha nikuje penye huko. Hiyo ni mia nyingine. Mia ni mingi. Mia ya mic. Gamba kwani mwezi mbya mole. Mbya mono. Mbya mole. Bono Lydia aro mwana one. Amina. Naende aro musani one. Bone tuacha bune kwaya. Kiara nero ngari kanethi inde tumaye gocha ne kwaya mutwensi. Sisa chie kwa chiko ikanto koru chibes. Kama. Very good. Bono ntutu arure this chiabeire 16,200. Asante sana. Molisi yangu tosirale. Molisi mia ya mic. Wairibia. Mic ya guriro kwanza. Suti nayo iko sawa. Bia mono. Tegamba kwani wairibia. Asa Marita Cyprian Tai na bana ba minto kuruka. No bari abakasende. Na gokira senje yo minto skaso njo tosira. Igenda tamete ngenere kanisa yaito. Bia mana senje gocha. Bono kibande birimba sire tingo basira. Anje narure shilingi 500. Wapi ya mic? Ya mic. Tokora kora. Oh, sawa. Bono mboniga. Bono matigana.
Hello, kuba kwana inchi wairire bya mwezi. Wairire. Nje nakumi mayakara abasani bana bakuranga no mwaka wa ntari gutenaga. Igotari umusani one ngiye. Ya. Igono mu bisamenye tenera moroche kaki. Bono igatako ya wiri kondo omwaregani. Bono mwaregani. Na kwalika ndibono mugaka no choba nyana robosi. In a special way. In a special way. Gaka nchibono. Ako wapi? Bono mugaka one tigate nega igamurwe roska to genda njuto sindikise no mugaka oyiga. Senge njoko atabwati bese. Aya mtwe. Njuma bagati to sindikise. Weke chia olende tumaya gusindikisa. Asante sana. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. Umanyete omongi nagose nero kwagajenga. Bona gaki atako tebeti ngayo kumanyoko kebwatera. Goikoire magoro make. Gagose goikoire magoro make. Goikoire magoro make. Bone Sauli amanyire nganga ikonyora asireire. Na sokiro kurweke rongo nsokiri kenda buga iga. Tari bogagi. Bono aselieta koro ku Stephen McCall. Nero mwani. Na injerende nantebeti bono nanyora ngayaya tiganda ara musira chinga kichigoika na njekera ngoja komoteitero chitobegete kainera kinirende ngojerera na chire Hujatoa ya mic. Okay. Kitimbwa atie mic bana abachokoro paka nagotire na iririre. Baokurwe. Bawe serietari ya Yesu. Amen. Basindikiza. Asante sana. Abachokoro bana mbia Mungu akubariki. Tunamaliza. Sababu tunataka kutoka juu kesho tuko na mchango kanisani. Okay. Tunaenda kuandaa ni kwa sababu ya mchango. Yes. Tulikuja na kwaya yetu. So tumeleta pesa zetu za kwaya 5,000. So kwa ile list ya choirs mtaandika 5,000. 5,000 ya kutoa. Kutoka Kenyenya The ya Way kutoa Fellowship kupe. Church. Asante sana. Utaongeza ya kutoa ama ya ni hiyo tu? Hiyo tu. Hiyo tu. Hawana hata kitu. Hata ya mic. Unajua au kutoa ya mic za zile. Kitasa ndio hii hapa. Unaweka hapa tu. Kitasa ni hapa. Asante sana. Haya, tukuje Children Ministry wako wapi? Watoto wa Kenyenya. Shikie hii. Hata kitasa ni ya watoto hii. Hii ya watoto. Children Ministry wako Kenya. Wapi? Walimu, kiongozi. Youth Ministry pia. Kwa haraka. Youth Children Ministry, walimu. Kanisa inakwate. Kenyenya haina watoto, haina vijana, haina kila kitu. Women Ministry. Haya. Niko mbio kwa sababu ya muda. Women Ministry. Women Ministry kiongozi. Anakuja. Kiongozi anatoka nyuma hapa. Anakuja kutoka nyuma. Ninapoongoja Adventist men wakijipanga. Unajua watu wa suti wako polepole. Wakuje tu. Wako polepole. Au lazima watoke nyuma waende pale watoe pesa. Haya Adventist men wajipange. Amo waendelee kuja. Haya wamama wa kanisa watupe paasha. Haya ndio hiyo 100 ya mic. 100 ya mic ishaingia hiyo. Ishaingia. Asante sana. Hii aweke kwa kitasa baada. Weka 100 kwanza ndio uongee. Weka 100 kwanza. Kama amesema. 100 ya mic. Asante sana. Asante sana. Asante kwa kunipea nafasi. Mimi ndio mama wa hii kanisa ya Kenya Central, Kenya Camp Center. Ndio kiongozi. Sasa ninaomba wamama wote wako kwa hii congregation. Tafadhali mnisindikize kidogo 20, 10 ili nitoke hapa mbele. Asante. Kuja. Kwanza Kenya Central, Women Ministries, Dorcas Widows, nyinyi wote mkuje viongozi, alafu wengine wafuate mbio mbio sababu hatuna wakati. Kuja mbio. Simame mbele kidogo. Fundi wa mitambo, nipe wimbo kwa umbali. Haya, amesema wamama wote wa Kenyenya. Mpaka kama umetoka Magina pale, ukuje. Kwa haraka? Haraka. Asante. Asante sana. Hawa ni wa Kenyenya hapa. Wamegoma. Wameshaisha. Ndio huyu anakuja. Ndio nyuma yake hapa. Walienda kutoa pesa pale. Asante sana Women Ministry. Kama unayo kwa simu nina namba. Utatuma tu. Tuambie namba sasa. Namba ni 07 14
Njoni mumuone alotenda makuu kwangu, namwita Mesia, Mungu wangu asiyeshindwa. Niliyedharauliwa sasa nimemwona kwa macho, hakika nina ushuhuda, ndiyo maana nimesimama. Njoni mumuone alotenda makuu kwangu, namwita Mesia, Mungu wangu asiyeshindwa. Niliyedharauliwa sasa nimemwona kwa macho, hakika nina ushuhuda, ndiyo maana nimesimama. Kukiri wewe Bwana ndiwe muweza yote, wema wako ajabu mashinda yote ya ulimwengu. Nimesimama kukiri wewe Bwana ndiwe muweza yote, washinda yote ulimwengu. Bwana vita nimekuachia wewe, nimesina nguvu za kupigana mimi. Misongo ya moyo wangu yote nilo nayo mawazo yangu, unitulize Bwana nisije nikapotea. Bwana vita vyangu nimekuachia wewe, nimesina nguvu za kupigana mimi. Misongo yote nilo nayo mawazo yangu, unitulize Bwana nisije nikapotea. Nimesimama kukiri wewe Bwana ndiwe muweza yote, wema wako ajabu mashinda yote ya ulimwengu. Nimesimama kukiri wewe Bwana ndiwe muweza yote, ajabu mashinda yote ya ulimwengu. Sijione mdhambi sana mbele zake. Twagokire kobera iga na intu twabariga niriamo mwezi bi kero turatwale lodge kagie kare tarehe 30 omutienyo gatano twabariga ni moja linde tubwatira neringa neria Nyasaye tulirare ya sense yose. Tutafika pale. Lazima. Karibu. Lazima tukue pale. Karibu sana. Yes. Ona brandi mbabwate chibesa jikoro ku 8000. 8000. Mnawaambiaje? Amina. Amen. Mungu awabariki. Hiyo ni 8000. Yes, kuna ndio komenta pale. Ukiongeza ni ya Mike. Acha bado ni mingi. Haya, asante. Mungu awabariki. Asante. Hawa ni Asante Upland. sana. Upland Church Choir. Asante. Asante. Haya, acha nikuje. Asante sana. Washaicha. Asante ya Mike peke yake. Ya Mike hujalipa. Hajatoa, anatuma, mpe namba 07. Acha aleta simu. Aleta simu. Acha aleta simu. Haya. Niko kwa kwaya inaitwa Magenche Central wakuje, Itembu wakuje, Mwema Church Choir. Kidogo. Anasema. Anasemaje? Asemi kumbe. Oh. Haya, Magenche Church Choir. Church Choir nimeita kwaya kama 4. Magenche Central wakuwa hapa. Itembu wakuje, Mwema Church Choir wakuje. Kwa haraka wakuje. Umeanzia gani? Magenche. Magenche. Wapo
Walikuwa wamevaa uniform gani ni watafute? Magenche walikuwa wamevaa kitu kingine inakaa sijui aje nimesahau. Lakini siwakumbuki. Magenje emwachia. Magenje walienda. Ndiawa. Ndiawa. Magenche. Haya, kwa kuja wote. Kwa gani next hiyo? Next ni Itembu. Itembu. Munakuwa hapa mbele. Mwema Church Choir. Wawe hapa kwa sababu ya muda. Ama treasurer mwenyewe akuwe hapa. Atangulie wakifuata. Asante sana. Tunaanzia Magenche. Magenche. Wako wapi Ndiawa? Wako hapa. Utapenda kuangalia mic? Mic ni 100. Utapenda kuangalia mic? Sisahau. Haya, nipe mic hapa. Mic ni 100, mpe. Nipe 100 kwanza. Ako ready tayari. Haya, wacha ika 100 alafu. Lakini asipewe 6,000, atoe 100. Eti anataka kuongelelea. Yeye anatoa yake. Kuba kwa nimbu ya more. Buya more mwensi. Aba nago kiwa sengenje wote. Kwa ino moja magenje to kubarangiri. Amina. Eye magenje sentro ewate 5,000. Asante sana. Emite bwati. Mukikuwa hamuna 100. Talikuwa yalgo twale 100. Naye. Tafuta bwana. We. Haya. Sindikisia. Ameshatoroka huyo alikuwa security. Security ameenda. Haya. Hiyo ni kwaya gani? Hii ni Itembu. Itembu. Wako. Wakuje. Itembu. Ungependa kuangalia mic? Mic ni 100 bado? Nipe mic. Mic. Itembu wakimaliza Mwema. Haya. Mwema. Nyabisia. Hawa ni Itembu. Yes. Wasafiri wa mbinguni hamjambo. Hatujambo. Hamjambo tena. Hatujambo. Ni kwaya ya Itembu. Tumewaletea 5,000. 5,000? Wapi? 5? Mungu awabariki. Wamesemaje? 5,000. Okay. Good. Ya kutoa? Wapi ya kutoa? Na ya mic. Sababu ameongea na mic. Pia wewe umeongea? Yako sasa ya kuongea na mic. Ya kutoa. Asante sana. Asante. Mungu awabariki. Asante sana. Asante. Ndio. Tuko na wanakuja kwaya gani? Hii ni kwaya different. Inafanana lakini hiyo kitu ya yellow iko hapo katikati. Hii ni Itembu. Hii ni Mwema. Ile. Hiyo ni Itembu. Alafu hao ni Mwema. Hii ni Mwema imefunga sasa. Mwema wako na pesa. Haya. Nani huyu anaongea? Wamekuja wengi. Haya, Maukora anaongea. Nyabisia. Haya, Nyabisia wako hapa. Na bakwaniri bwairire buya. Konya igondo murwere nyagitari kero narenge gitanda kia nyagitari rituko ria chumaine botuko nkarota ngotomwa kenda otebia barisia asomokutano yogo chigokore runake barigia sagare abantu bakorere mbuya more naende ngoikabuone naende bari ande ngatomwa tebia barisia asomokutano yogo chikobera nake kero naikana nyora ngakeire natebia monene mbuya mono nanyorogetia maroro ase natagire gokoraki bono rende Mwema igo Mwemende karori sinoni Mweme nusu yacha banga 5,000 basta na kigwate gebigoti utagocha norubere tata gaki gaki onde naro maite monde stamorega omorisi nyamweya ngai more gaki waite tiga ndara arwechi omongina Yunesi noyo minto ubwate nyimbo ondora omanyete gaki baba Yunesi oli bankwaneri ne nyimbo mbiya mono basa sante gaki tiganyo bono ngeringane anya ne chikura mware gotangasa karuchi besa gaki mbiya mono basa ngoli tato mwana machokona tato togo ntiga aseri etaria Yesu ndango chibesa tato mwana abande babeire ng'enki komongino yagakorera gatene kanisa emeremo ya Nyasaye oli osakire buya gaki arikange yosakire igure buya gaki nati nkomanyete ni chengo njega no nyiboire Kenya nyoyo mugonji bono nyendi nanyora bande bamanyete gakimbia mose ugutuma korwe simu unayo kwa simu
Kuna zero number. Bas. Ndio ingine. Babo abana kurbo basi ka kiembia mono. Aya terie merememia. Ai nyingine. Tiganda aboli. Paka na nyamburo lensi abakungu abamogotera mubwata morebi. Yani mukungu te yo manyete igora nsindigise. Ga ki kam. Ichwa ga abakungu beigo ka ki suki ntu abwate kenda abantu roli sunoni bakale. Amekuja ndio huyu. Basi. Mbia mono. Mai, onde naro gaki. Paka tamari siani go to manyeti tagitari gaki. Gaki baba. Kaki omwana one abana. Ngayolio mwabale ebale chisale bagweka ine machi ni korinya bisia. Abana be bagweka. Asante sana. Mungu akubariki. Haya, kuna ingine pale. Gaki mamu. Tata. Nikusaidie gaki pesa. nyasaba seseni omane nabakonye. Bono lende ne mabu moto kona sirisa na rosi. Hallelujah. Pakobegete sutia bono kunya korange. Bono tiga muema bono inchua gaki. Gaki kolega sine namba yersimi atebi omwana onde kogenda ndase 0714 karati ko chinima ite kerengo kora otanga onkorora bwa ngare korora gaki tata mbwate 07 mumotei alo wakiendelea hivi na waomba tafadhali msitoke. Our governor is on the way. Please. Abantu ba minto. Bude governor agocha iga agotukwania. Kama ranje musasoke. Torasa liwensi ya matabu. Yakusebana kaki. Musasoke mwiria thank you nebesa thank you. Mwaigure iko. Mwiria tabana. Haya. Kwa gani next? Yes. Kwa gani? Nataka Amosani ontomeire 500 na arule tago seseni wa. Amen. Mungu akubariki. Yes. Choir directors wote naomba mkuja hapa mbele. Choir directors wote wakuja hapa mbele. Choir directors wote wakuje mbele. Uko na choir? Wenye hawajaitwa. Wewe ni choir director. Mike ni Mia. Buyamole mwensi. Igane choir ya Kerongo mbatera tena kumbora raka uniform cheno morore kana tuko kubari gani ba manyanga mbara byabo Kerongo genkurwe miyanko rubo salene takwaneti. Yes, Kerongo na re salute. Na into go tuacha se lounge ya Kenya Central. Twagokire sana so mwaliko Morisia Mishaeli omuginori Margaret ngayale onotinda morora. Oh yeah. Magino ara oyonero ngasa sana paka na mambina kwana nere. Buya mono tuachire tugoja kubarangeria na inu moche nekigwa Joseph mwariga nigwe. Yes. Ekero tugoja kubarangeria. Na into ndwaja ne getoro giitaiga une kwaya. Yes. Gia siringi chiri busano. Okay. Asante. Na ende kana kwanire igalende. Mia. Ni ndu abosa. Tutoa mpaka ya tai pia. Tai tai. kana gorete. Tai ni mpya hii. Ninunua hapa tu. Okay, ngeji busano ngeji ejina kwanire eji. Asante sana. Kwa kwaya gani? Buyabona sana. Ini kwaya gani? Kerongo Church Choir. Kerongo Church Choir. Aliye kona yomongina. Asante sana tutatembea pale. Yomoga kairati mete asere. Kerongo Church Choir. Yes. Wacha tupei. Next. Yes, tiamba kwa na njenga. Buyamoleiga. Eye Maro Central. Nesa baskuru mbone go chokoro mwaka. Boinye. Maro. Wamepiga na chechi, bono baranga ambako leta nyechioka, tuwasirikise na 500. Wapi Mike? Ye Mike ne Mia, ne kaunda sutirende buno begete. Paka karon sindikise 500 nane ngosamo. Ebago sindikisa. Ebago sindikisa wata. Ose nonde ime. Ye Mike ne mwakora mwenzi. Karati. MCA ne roto eteli tokaranga ntogo ntokolema. Yes. Tigatochega igatorosinyorne ne gesangyo. Amen. Ya Mike. Ya Mike. Asante sana. Nuna bantaba ya. Haya, Mungu awabariki. Kwaya gani? Hii ni Matagaro 1. Matagaro 1. Mungu aweze kubariki.
Haya, tunakuja tuko hapa tusiongea sana kwa sababu ya muda. Ameng'ara sana. Tusiongea sana. Abanji bamane nabakwa nimbi amule. Biyamono. Oyo mfo marei Kenya station. Asante. Onero chageti Kenya. Station ngarwa nkayura magenji. Oyo Florence Okero, akera murara pastor murara kurandi kurwegesa, oya kurandi ase inka FM engene sabato from Nairobi family ebu. Amangana tatu yengenjo asanti, karibu na kupenda, bendwa na ubendeke tekita point. Magenji women ministers na redia gotera maambi kurwa ase radio mokango mororu. Magenji women ministers. Magenji women ministers. Yes. Nere salute. Musacha narote nirali. Musacha hata iyo n'abakungu. Ni sponsor. Ona senyo cy'abakungu abayiga na ubagotera mambi kuri ready nandi ngokora bale mirimo yo burandi nandi banjite chikwaya. That's why barure 3000 asenyo njo nabake bale mbali bange na endo manyete ni manyeta mangana ya machikara ango yane kansora mbiyo. Mbiyamono kansora. Chande kyara ngwakora mangana. Tyawa kanere 200 chemai. Tyamunje ngwakana pa. Okay. Ata kongere. Ngake usmaili. Usmaili ya gando imi karale ndeyo. Karale ndeyo. Oh. Okay. Ako ya utaka kusindikiza. Happy Sabbath. Inaitwa Happy Sabbath. Mesa Church Mesa ya letri gitoro kia 5000. 5000. Eche mic irende beka ono? 1500. Haya, ametupa 5000 plus ametupa 100 ya mic. Alikuwa ametenga kando. Asante. Rera Nyemi. Kuna huyu amevaa huyo hiyo nguo bado sijaielewa. Aha. Ongea mama. Na kitigamba kwa nimbi ya mole. Biatore. Eyene kanisa ya Lianyamongo SDA Church. Lianyamongo SDA Church. Aha, Lianyamongo. Elias Pastor Korandia. Aha. Pastor yo barandeliga iga yenere kwaya yaye. Sante. Kiribagalira toke moto etotere. Lazima. Igo chibesa tuarure chire 4000 ekenege sangi tuacha. Ye mic ya kituraru. Wapi ya Orange. Yes. Next. Haya, next. Haraka. Kwa gani? Mugumu main pesa ngapi? Mugumu main 8,000. Mnasemaje? Asante sana. Mugumu main imetupa 8,000. Barikiwe. Next. Asante Mugumu main 8,000. Aha. Hawa ni kwa gani? Ensoko Church Choir. Ashafika hapa. Na nje tigamba gwane na bwairire. Bwairire bia. Na itu tuaru Ensoko. Soko Church Choir. Nere sangi tuacha na itu. Bia mono. Tuarule chiribu sana. Tuone chiribu sana. Ye mic. Wapi mia ya mic? Ye mic mwaka. Mungu akubariki sana. Asante sana. Tuko na Ritembu SDA Church Choir. Ritembu SDA Church Choir. Yes. Wanatupa ya mic. Amelipa mic. Ndio aseme kitu. Na inse kuba kwa ni ngambi ya mole. Biatore twensi. Neli Tembu Church Choir kuru MSA district. Yes. Nege sangi tuacha. Amina. Nareta 6000. 6000. Alafu na gesire nemia. Amina sana. Ritembu Church Choir Mungu awabariki sana. Next. Nipe kwa next inaitwaje? Hiyo ni kwaya gani? Keberesi. Kebegi Church Choir. Kebegi. Sante. Pesa ngapi? 3,500. 3,500. Asante sana. Asante sana Kebegi. Asante. Kebegi. Kebegi. Kebegi Church Choir. Yes. Haya. Next. Kwa gani? Omo sasa SDA Church. Omo sasa SDA Church Choir. Tendere District. Karibu pale na 5,800. 5,800 ongeze ya 200 kusindikiza kama ikuwe 6 elder. Asante sana. Asante sana. Haya, next. Hii ni kwaya gani? Keberesi SDA Church. SDA Church Choir. Mdaimba 5,600. Aha. Ametuongeza 100. Asante sana Asante mama. sana, Mungu Barikiwe. Haya, next. Next nipe kwa next hapa. Hawa ni haya 100. Hawa suti hii nguo mpya hii. Kebeles Catholic Church. Asante. Nare ya chire asesa aliweka tu warangire timu ajete mugato 2,700. Ehe. Tualete chie chiba 2,700 ne chie Mike tuarule 3,000. Asante sana. Mungu abariki sana. Aha, barikiwa. Iko kwa imebaki. Wapi? Nyabisia Youth. Nyabisia Youth. Nyabisia Youth. Sijawaona hapa. Nilisikia pesa yao ilikuwa hapa. Naomba walete pesa yao haraka. Tukimaliza. Kama ulipewa card, kuna Greece. Happy Sabbath. Hii ni Greensboro Church Choir kutoka Kenya. Asante. Asante.
Mia ya Mike. Goro ametupa 4000. Asante sana. Mungu awabariki. Nyamataro sijawaona hapa. Nyabise Youth sijawaona. Alafu na haya Alfajiri sijawaona. Jerusalem sijui kama mmefika. Riamang'ata 6000. Asante sana. Mungu aweze kuwabariki sana. Aha. Nyakoiba sijui kama mmefika. Naona jina yenu hapa. Gekongo. Ndereti. Jawaona pia. Haya, kuna kwaya hapa. Tigangomba kwa ni ngambi ya mure mwensiga. Eye korokunga The Bright Sentinel KCC. Inataka tora tegerana ke gobono. The Bright Sentinel ne ye kaniseye kubwatie kwaya nene ya rure chibes chikoro ku 7350 ne cheri kondolende igo chikobwatie oro igo moigweti nganjiro. Yes. Buyamono. Asante sana. Mungu awabariki sana. Pia kijana wako nyuma pale. Huyu ni Nyabisia Youth. Wataimba hawa. Wametupa 1000. Asante sana, mbarikiwe. Nyabisia Youth 1000. Nyamataro tutapata ripoti yao hapa. Nyamataro. Yes. Kwaya gani nyingine? Kama nimesahau kwaya tasema. Kama nimesahau kwaya. Kwaya gani nimesahau? The Way Church Choir. Nyamataro taongea. Nyamataro ametupa Nyamataro ndio wao wamelipa kwa sababu huyu ni sister yangu. Nimejikaza sana mpaka nikampatia 10000 lakini nikamuongezea 3000. Amina. Kwa hivyo Nyamataro wametoa 13000. Asante sana. This is my sister. Asante sana Nyamataro all the way from town. Wameshaleta pesa yao hapa. Kuna kwa nyingine hapa. Yes, Pillars. Sijaona jina lenu hapa. Pillars ipo. Unaongea ama bado tu unapeana pesa? Pesa ngapi? 3000. Na yako? Pillars of Hope. Yeko ni cheki. Nera wanyane metambe yega. Yes. Mbacheti. Babu ate crusade officially warenge gwatende. Igotwa chasengi cha masikani yekwa yega wetera pasta. Metambe no yango be crusade lakini tuanja kwanyara ntaga sengenjo. Yobosani wao Kenya Central. Mungu akubariki. Bona bakali crusade kaendele toro bakabate metambe yende tu. Lakini ya Pillars inatumika huko. Mungu akubariki. Nyingi. Chikwa chetu habari gani kamwate mega. Toba contact. Motu meke metambe yega. Na ya chinguru sana. Igo mtu atuma silingi 3000 nabekira ye Mike nimbekerende. Haya, asante. Nimbeke 100. Mungu awabariki sana. Hiyo Okay. Thank you very much. Honorable Ogutu, welcome and your team. Welcome so much, please. You are feel at home. Please. Haya. Sawa. Kama ulipewa card, naomba ukuje mbele. Watu wa card sasa. Card performance kuja mbele kwa haraka. Welcome, madam. Welcome to Kenya SDA Church. Please, we are so happy to see him. She is with us today. May God be blessed for that. Thank you so much. Amos. Now we welcome our April MC, Mr. Amos. Let our elder talk first before Mr. Amos talk. Nara gusabanga tukire tutwara omugutano yomo nambiamo na sengenjo
yabageni baikire ase ekanisa yaito nindoche simba yabo kione nindoche our governor has come on another way round, our MCA, our former area MP, my friend, welcome. I can see our former MCA, you're my uncle, na sisters, na bandinta nyare watura, ono ntewenga karibu. This is Kenya Central Church. Kenya Central Church ni kanisa ambaye inasema iko central, lakini ukiangalia iko juu ya mlima. Imagine, mpaka umeitika. Ukisikia central, unafikiri kitu ambao kiko katikati. So kwa MCA, you know our church. Before, I think, you know, you organize your former MCAs so that we do something. Yeah. Hello, Biyamano, asante sana. Nimejua mmechoka sana. Na najua Your Excellence, the First Lady, kwanza nataka kuchukua fursa hii ya kipekee ni kukaribisha hapa Bomachoge Borabu. Kunao wageni wengi ambao wako katikati yetu. The choirs have not left. Wali break kidogo wakaenda kukula chakula hapa nyuma. So I'm asking those choir members who are already taking lunch, wanaweza rudi maana wageni wengine wamefika. The church has done a bit of a contribution from the choir directors. We had 35 choirs registering presence here. Na wamekuwa wakitoa mchango wao. I needed to find from the master of ceremony. All the choirs wamemaliza. Zilikuwa zimebaki choir mbili. So there were 35 choirs wametoa mchango wao. 2 of them wamebaki, wengine walikuwa wameenda lunch, walikuwa wanasikia wamepata ujumbe kwamba unakuja. Wengi wanakusubiri hapa, tunashukuru kwamba you have found time to be here. We want to apologize for the mountain that you have climbed. Though it's a mountain of victory, hiyo pia ni exercise. Kanisa, nataka niseme kwamba katikati yetu kuna wageni wengi ambao nimeona wakiwa wamejumuika nasi hapa. Ninaye kwanza former councillors, nimeona mheshimiwa Miancha ako hapa, mheshimiwa Sisters yako hapa. Niko na mheshimiwa Mokoro ambaye aliwania kiti ya member of county assembly ya Bokimonge yako hapa. Nimeona Anton Esimba ya Bokiona yako hapa ambaye pia anawania kiti ya Bokimonge. Katikati yetu pia nimemuona kuna marafiki wengi wengine baba yao ako hapa. Nimeona mheshimiwa wetu our member of parliament wakati ule tukifanya naye kazi between 2017 na 2022, mheshimiwa Professor Zadok Ogutu pia ako nasi hapa akiwa na wageni wake. Nimeona my sister Rosrin Oigara ambaye pia anawania kiti ya women rep kwa hapa, amekuja kusupport choir. And mheshimiwa Jacob Bagaka, member of county assembly ya huko Masige West, ambaye pia niliona kwaya nyingi zimetoka huko Nyabisi. Nikisikia jina Nyabisi nasikia hiyo ni jina ya watu ni wa kwako au choirs wako wa Nyabisi na nini wako hapa. Nimeona our chief officer for lands and fiscal planning, our chief officer Okioi yako hapa. Mheshimiwa Brenda Gaudensha Umariba pia ako hapa. Kuna wageni wengi ambao wamejumuika kuja kusaidia hii choir. Your Excellency, before nilete zile choir mbili, ni vile walikuwa wameenda lunch. Hata ningeomba tu, najua hata kama umechoka, ningeomba tu hata tungepata choir moja ipitisha hata kama ni chorus. Ni gani ile ikwa ni au wenye tunachangia, so that wale wakimaliza lunch niseme sababu tuko hapa. The host choir walete tu hata kama ni chorus moja. Najua watu wametoka wanaendelea kuteremka kutoka lunch, ndipo tuanze mkutano wa kumaliza zile choir mbili ambazo zilikuwa zimebaki. Wageni watupatie mchango wao kisha tumalize tuende. Pastor ulikuwa sema na hawa KCC kwa wapi? Chukua stage. Ngoja tuzungumza kuhusu vile mlikuja kwangu usiku kama Nicodemus.
Mheshimiwa Machuki nimesikia pia kwa hapa lakini sijamuona. Mheshimiwa Machuki. Oh, Mheshimiwa karibu. Asante sana. Kwaya dakika moja tu. Najua wageni wako mahala kwingine wanaenda. Tulikuwa tumepita wawasaidie. Just 1 minute. Excellency wakiwa wanajiandaa. Hii ndio kwaya unachangia. Hii kwaya walikuwa wamekuja kwangu vile ambavyo nilikuwa nimekueleza. They had actually come to my place 8:30 in the night requesting, and they told me 2 things. That they are a friend of your family very much, and that they have come to your place in Nairobi, and that they participated in the recent burial that you had as a family, and that you support. Ni watu ambao wamekuja nyumbani. Umesumbuka, mzigo wa kulemea, tena umesononeka moyoni, mwite Yesu. Ndugu zako wamekutenga hadi umefika mwisho, mwite Yesu, rafiki wa kweli atasimama nawe. Je, wewe umesumbuka, mzigo wa kulemea, tena umesononeka moyoni, mwite Yesu. Ndugu zako wamekutenga hadi umefika mwisho, mwite Yesu, rafiki wa kweli atasimama nawe. Yainue macho yako utazame milima, msaada wako utatoka kwa Bwana. Kamwe usitoke kwa Yesu, shikilia imani. Mungu ameahidi kutuma msaada wake kwako. Yainue macho yako utazame milima, msaada wako utatoka kwa Bwana. Kamwe usitoke kwa Yesu, shikilia imani. Mungu ameahidi kutuma msaada wake kwako. Wanafunzi wa Yesu wakiwa chomboni, hofu kawaingia, wakamwamsha Yesu. Yesu alipoinuka akatuliza mawimbi. Nawe umwite Yesu leo, atakuokoa. Upepo mkali ukavuma baharini, wanafunzi wa Yesu
Yesu, shikilia imani. Mungu ameahidi kutuma msaada wake kwako. Yainue macho yako, utazame milima, msaada wako utatoka kwa Bwana. Kamwe usitoke kwa Yesu, shikilia imani. Mungu ameahidi kutuma msaada wake kwako. Yainue macho yako, utazame milima, msaada wako utatoka kwa Bwana. Kamwe usitoke kwa Yesu, shikilia imani. Mungu ameahidi kutuma msaada wake kwako. Yainue macho yako, utazame milima, msaada wako utatoka kwa Bwana. Kamwe usitoke kwa Yesu, shikilia imani. Mungu ameahidi kutuma msaada wake kwako. Amen. I want to hear loud amen. Anaimba katika hii kwaya. Lydia, enda ukae. Unaona anafanana na Oscar tu, ni vile Oscar ni mrefu kidogo. Alafu dadako ambaye alishakufa, pia kulikuwa na kwaya within the church ilikuwa inaitwa Bright Chantanel. That is where the governor's sister was a member of that choir. Unfortunately we have since lost her. Nikubarie kwa heshima kubwa, Your Excellence, niseme kwamba hii choir inaenda kurecord, imefanya volumes, inaenda kurecord vision audio, and that's why we are supporting. Na vile ambavyo First Lady ameniomba na hawa waheshimiwa, ni kama leo kulikuwa na activities mingi sana. Kulikuwa na very many activities katika kanisa mingi na ingine hawajamaliza. Walikuwa wananiomba waache mchango wao kisha waondoke. Lakini najua pia wakifanya hivyo, najua wengi wetu tuwezi julikana kama wako hapa. Wale the two leaders I mentioned wa hapa ward, kuja tu muonekane, because I know tukienda hivyo hamtaongea mambo mengi. Mnaona hii ni Sabato leo na nimeshawatambulisha. Anthony kuja, huyu mheshimiwa Mokoro, ni sababu kwamba huyu tuligombea naye kiti ndiye alikuwa nambari ya pili, nikiwa na mshinda na kura 2175. Lakini hata hivyo alikuwa nambari ya pili. Elder, 1 minute. Thank you, Mheshimiwa. Your Excellency, the First Lady, Kisii County. Mheshimiwa, former MP for Machoge, Orabu constituency, elected members of County Assembly, the distinguished guests and all choirs, watu wetu wa Kenya Central. Happy Sabbath, happy day. Kumwere Nyasambia mono. Obera munainchu na Mheshimiwa Tabire. Otwale ndi bagocha kwebisi chikambi chiko chako mutenyo nane. Mchene nyomba yane na acholire korali gyobonda bwa tata moko mbwate sinira ndara ndiye kegyoka. So Your Excellency, you will promote me with some mattresses. If you wish, we promote our churches. So sina mengi ya kusema. Your Excellency, we welcome you back again. Oh, good. Asante. Thank you. Nimeshukuru sana. Thank you. So this is why they call me Eduve. And you will promote me with some few mattresses. And God willing, we are going to elect Governor back for the second term, so that tukuje tumalize hii kanisa tuwachengene na nyumba ya pastor. Nyumba nere maigalie kwa gacho bano tingo babore bintebi.
enyomba nere magali asinyire kwa gacha excellence, tunakuomba uende uambie governor akatutafutie pesa kadogo hivi tumalize nyumba iko huko nyuma, wageni wetu wapate mahali pa kulala kambi sikianza, umwambie utupelekee salamu zetu kwa governor. Abantu bane babo kimonge mwensipi ekaromoko genda nyasaye bubwanja ntigaba ire bia. Asante sana. Asante Anthony. Request inko batebi. Kamuranja abagusiba ito abantu baitaba yaba machoge. Jumatano mwarorire president yaraitire chinse chinde ekoba ebintu. Nko basabaiga na inu mocha asobonge bakora with his excellency the governor baje na William Ruto ga mumwarike na into atoe ebintu. Thank you so much. I've given me 1,000 shillings. Thank you. We have a former councillor 6 stars 1,000 shillings. Sisters, asante sana. Kwa heshima kubwa sasa acha niwajulishe officers wale wako hapa. Chief simama. The chief officers niliona hapa wawasalute tu hawataongea. Huyu ni chief officer Nyangwara. Nyangwara ni mtoto wa mjumbe wetu wa zamani Sevanaya Nyangwara. Ndio chief officer wa finance. Ndiye anashika pesa ya serikali ya gavana Simbarati. Chief, kaa utatuletea mchango. Leta chief, leta mchango. Leta mchango. Huyu Okioi. Huyu ni rafiki yangu sana, tulijuana miaka mingi kabla hajakuja katika county government, na nilikuwa ni match kwa harusi yake. They can talk, Mwa mata una Nyangwara ro kwa na tiango tuiko kamuraga kae kwa na karibu na isa. Antu banya sayo mbia muri. Nincho kioma Nyangwara. Na gokira koba na ande na harusi omochango no 20,000 koskume kanisa. Ngakimogo teba 20,000 kurwa se Nyangwara. Ya omanye to muchumba uri Nyangwara. Ya mwana okonyatara kina. Na bale kuruga byonsi byo tigara bosa. Obwana osobolimo. Hale gweta kire skuru kumuro moro omochango kumuro mochange gali bali mwa muikerete. Byabana sana Nyangwara, asante sana. 20,000 igo akebagani yabana tebeti baje kwa konyamba binakorete bose. Achibo soito Hollands Okioi. Abantu baminto mbiyamore. Praise God. Happy Sabbath. Njengoro kwa Okioi buna moyo uro mwishimiwa atebire. Nkorubogirango ewodi yatabaka. Nango korega CC county yo mugabano ito Simbarati no mu chief officer. Nanje nagokire kobaga igongo shirikia se kanisa ikorukwa Nyabigege Central SDA Church. Naona kindo mu deacon wono iga ase kanisa ya Nairobi Central SDA Church. Wono nanje na twaro mogoko gochani nganje tamatera kero mwishimiwa ntewe tinga chikwaya che orogongoro no chira osire kwaya yaga na inchi nabona aranga mbia nchembe na inuga na ande mbarentere muchangone oshiringi 15,000 bia mono sana. Chief officer Okioi. Chief ako na pesa yake kwa simu, mpatie namba. Enda chief hapa. Chief huyu nilikuwa ni vile nilisema ni machi ya harusi yake, ndege ikawa imeniacha siku machi ya harusi. Yo chief Nyangi elibono timaje usinirolere. Nikubarie kwa heshima sasa. Ni walete waheshimiwa wenzangu. Kiongozwa kwanza na mheshimiwa Elda Machuki, huyu ni Elda wa kanisa. Na first lady ametoka kwake. Kulikuwa na function huko Leon Tweka, awasalimu. Bantu banyasaya bakena banene na abakwani buyamure tianga ndo maoko ino. Buyamono sana. Liete liana Elda Ibrahim Machuki. Seito boba siali nyango so akurunga basipo getauri. Buyamona sekwaya gasi moko lengia. Nona bwato mochango bwone na nchengo tiganda chiti buchana isano ga linde kwaye yagenderera mukurangene ngambo yamono gya nachigetunje buyamono bya sana Elda namu chigete sengenja bwate function boy ototigere 5,000 shillings ngimate basa Elda Machuki. Asante sana Mheshimiwa Brenda Gaudensia Umariba 5,000 shillings kuraso Elda we kanisa Elda Machuki. Mheshimiwa Brenda. Happy Sabbath. Happy day. Nanchengo mentani 5,000. Brenda kurokole Nyangi mutinyo elre boli. December ya lenge.
omwana oyo mbwango igatwa mokorere nyangi nande na machi tiesuti yembegete by the way nyangi yae mbya moroche korokana bono Brenda tunakushukuru na tunakuombea kanisa ya Itoge Adventista na mheshimiwa my colleague in the county assembly. Nilikuwa na mheshimiwa mwingine ni kama hakukuwa na mwingine, nikubalia kwa heshima kubwa sasa nimlete my colleague and my boss my deputy speaker in the county assembly mheshimiwa Jacob Barongo Bagaka. God is good. Mbuya mori no bwairire. Jengo tanga mapema mbuya. Basi Bagaka igaro mwe musiebwe ward ya Masike West. Igotoka alibo basi. Na atebi guchikanza chia na nchi acha. Bali baru Masike West ngai bali. Lianya Mongo na Nyabisia. Na Jerusalem. Aba barabakanda ba FA 555 bataraso kurugaiga. Osuna boigo. Na bako ngakira tata kangatingi yoiga. Abantu baminto etwakira asengencho yo gwancha magana yekwaya na matera. Umaita matera na arakali gorota atamane yo kurandiga to gukolera. Muno go ikota atakali mwana mwara bena kuegera ko maji no akarota otata. Na kincha magana yichikwanya njirente mono sana. Egento yo karenta te kura bolina ke ngiye ko era machoge munyo mere mwesi bibo basi. Baka mama mayanga basi akorta mama mwabagabana bo basi. Naba ya mole sana. Bone gento tete ko basaba asenjo bwanchani obutu oroka ni korukale. Gekora chianti chionse bimbo machoge chirega iga chigacha ko seito gali. Togendere kubwatira na sana asamana ye county. Lero mogene bwe school ngegaiga no mogena bo mugabana. Mumwanje tabana. Korogu ngake wana korogu. Tali mei na ande mwajenje mukabeka kwamboka. Very good. Bono no ale ga lero. Samaskania managabana na watakire ko bagaiga omutuma chiche abere nabangi nabagotera bya sana. Ekira bangi nabangi gotera omugaka naro yo muba choini. Oyo mubweka. Nimate nagete gento gete ketini sana nywete. Lakini gento gento inga na unchoke amo manya sae. Ajo no na kwa yeyo na bana ngoma achiri bwisano senator yujiri bwisano. Senator agenda. Ago nyuma lakini ko mwana 5000 senatoria agenda ranya sae arota. Ribo yake. Njetimbu atia mange. I want to thank all of you. Aso kubwati semana ye kwa no kurandi okoiga. Na naro yo motara kwa na tate ko ali baga nindo chogu kwana ngomo aleli baga na musibatu itole gaiga. Ndate ko basabira mayanya sae. Mumanyete munaga sina cheke tunu kyako ligota mokoro kanga sentro ekenege tindi. Ebira kitabirisi imbagora mwise kuanja kitako nono bagora moke baikeli gae para erabe buya sana. Timo kuanja boigo. Amos ni mate no muangale baise kuanja batako chimbago chiriasi nini. Ke koraiga abantu baike kanisa buya. Amangana ali tu agora ebira kitabiria na sengi tu nyota kero mwaka takoro chipara na ndi jasare kemetinye tatu. Na chikale chio moro mno sitana bujirego. Tukamwa ati tugule biragira ekere kire metinye tatene cheirorera na turatura chipara chigweteka. Ikire kire kire kiyo sekebe. Namba ibere umugaba naso okolengera likwae akarambu ya arenta magana ya mabere. Mabere ali abana bakonyu bali bagochaka bali bona bachaka bono. Muna nje na tagetintigira abana mbwate sigisi ndate commenta bono baiketeni yakora mabere nakorteki. Naro. Teni ngo ikibarabuna mukana. Na inu na bagasire bali bataranywa bakole nyangi banywome. Bali muna amosi bachete bagaetere sie kiamaga amosi obeke nyangi next year njembe ke 2028. Ega to kolega singa mune. Ntate ko kolera gagu kurunde getoro kiane. Kelina ate aba 20000 abantu abana bechikwa chiri bandole bali bakogenda seito no muntu liseneta na ino yonko agera mo eko timoro chigaiga. Echie kanisa ye na igule katro kinere ga keberesi. Mukaria baya. Mwacha lioka. Esenge njumura ba Catholic mutete kole ntobo moboiga ngo bandi chiri bwisano. Amano ina chandolega. Sawa. Egetoro kiane konya na gole china bwa ateboro. Timbu atibese bwa taine lakini abaire chiri bu sarasini nyasaye abaseseni. Amen. 30,000 kurwa se boss yane my deputy speaker Jacob Barongo Bagaka. Ngakimogoteba. Chichiko konye kwaya ya Kenyanya Central Church. Senator ngaya, senator ikira, senator Konyoroso chira. Agosogenda. Ekwa yeli ya keberasi chikwa chiribere chatigete contribution yabo ngayibali. Keberasi director keberasi kwaya. Keberasi yale nge usenkiru, kiru. Ile yenye haikuwa imetoa pesa. Those two directors. Kiru iko wapi? Kiru, please come.
Sasa leo nitashika pesa yenu mara tumefika kiwango fulani. Ene kwaya ane ya Kiru irenga chire hello mwaka musani ha Kiru baletire 5,000 shillings ekimo kubatebya biyama sana. Jerusalem ngayire Jerusalem na yaliyo Kindo Widows monge igana ikirokora ilikuwa tumemaliza. Sasa mnanipatia pesa Getuki Jerusalem ndio Kindo Widows. Our choir first lady, hii choir ya Kindo Widows ile ilipoteza one of their choir member, very serious choir member. Ni choir, it's a choir for widows that sings very wonderful songs in praise and worship, and they do a very commendable. So they struggle to bring these resources. The Rio Kindo Widows wametuletea 5,000 shillings ya kitoko batebya bia sana. God bless you. Ini gani 10,000 ini kwaya gani? Jerusalem choir. Jerusalem imetuletea 10,500 shillings ya kitoko batebya bia sana. Jerusalem, God bless you. Mungu awabariki sana. Getuki pia wametuma 5,000 Kenya shillings. Kwa hivyo zaidi ya kwaya 40 zimetuletea mchango wao hapa. Niambie tu. Duke Mainga Echate ni mtoto wenu wa nyumbani hapa, na yeye pia ametumia hii kwaya 10,000 shillings. Na kama wata ya banere. Biama sana. Ambia mheshimiwa Duke tunashukuru sana. Hao deputy speaker hao ni my competitors. Kwa hii kinyang'anyiro ya member of parliament hao ni my competitors, na mheshimiwa Professor Ugutu akiwa hapa. Onyancha Lazarus. Lazarus Onyancha is one of the competitors wa Mwachoge Chache, lakini pia ni mtoto wetu kutoka hapa Basot Sengera, na yeye ametuma pesa ngapi? Ametutumia 5,000 shillings kupitia kwa Helda. Tunasema namna gani? Amen. God bless you. Asante sana. Ninkoga netyomonene nigo inde nevive bwate okobokondae erio nyale korora botambe ninkoga netyomonene botambe toria ondende bekere oboitongo ebibe byambuire nyoroke obore ubane ingachinguru chao botambe ninkoga netyomone botambe omoto ria ondende. Obaiwa Peter omwalimu Peter Obaiwa otomere kwaya 500 shillings. Ekimo koma tebya bia sana through Elder Minga. Elder Minga will give that money. Sasa nikubarie kwa heshima kubwa tena nimlete my sister hapa ambaye pia nawania kiti ya women rep ya hii county ya Kisii, my sister Loslini Oigara ambaye ni bibi ya daktari our surgeon Dr. Oigara. Asante. Abana banyasaye mbiyamole nainde amalieta nenkuru Roslyn Nyakona Oigara bonjali na rule no naletire wanjani koru yonate kuna basani bane ngarero tokwenda gusasima asakuru kukenyenya ande bante binga tubwate kwaya ebwene takoba supported ne kiagera nacha kora kinende nande nkobolinde mekeroge kyabangina kobe women representative ya ino ya 2027 kusonko basaba kamaranje monsabera ni nande ngakiege goika monge chikura mbiyo mono nale tiro machango ne bwechiri bwikomi eliagere nchiri agenderere biya mono biya sana. Mrs. Oigara Roslyn
ametuletea mchango wake wa shilingi 10,000. Tunasema namna gani? Asante sana. God bless you. Na alikuja na rafiki yake, acha kuja msindikize. Msindikize. Hawa wana na mnafanana, ni dadako. Nabakwa nirimbi amore. Nje Dr. Gesare Magdalene, a lecturer at Egerton University, na mimi wakati Roslyn aliniambia ngocharibo machoge na nje naacha kumokova. Na musindigisire neribweyemo biamona. Daktari Gesare ambaye ni lecturer wetu wa Egerton University, ambaye kazi yake ni kutoa ujinga kwa ubongo, ametuletea 1000 shillings. Tunaambia namna gani? Asante sana daktari. Daktari wa kutoa ujinga. Very few nataka kufika hapo. Sasa kwa heshima tena nikubalie niwaletee aliyekuwa mbunge wa eneo hili ya constituency ya Machoge Borabu, rafiki yangu ambaye pia tutawania kiti ya member parliament wa hii constituency, Mheshimiwa Professor Zadok Owutu. Abana abanyasaye nabakwani mbiyamale mwensi kwani ngona kurwe maime. Your Excellency, the First Lady, I'm meeting you for the second time. We last met in Lavington Church some years back. I wish to welcome you to this function and also thank you and the governor for consistently supporting the church. I've been seeing a lot of events where you participate. Please, God bless you for that passion. Nche nacha litangani mba maigakoru Mogonga Central Nyapokengo. Mba maigakoru lio vino Nyapokengo. Nyasaye no muyasenge nchaga twali baga twasangereka nega. Lero tuacha go support choir ya Kenya Central. Nalo che mwabu atowanga tingo ikara kini I committed. Bali tu alenga aliye bobe I told you I will come. And normally when I say I will come, I will come. Tindo kwa na kende gyons. Kibasa nalenta che kwaya. Lakini abu ataba santu wacha na warabu. Wasani abu ikala start nango mokola maoko iga. Wave your hands. These are the friends who ngana kurumambia ase tuaeta tuatigire ke tuatigo onye babu ate kende ga linkorue kiane na omogo cha immediately moru. Sawa. Ose olio bwate inchungo bona iga. Ntara ruwe kiane. Inchungo nyoko bwate nya mwatigeri kende. Gochande umusalaba yende moro mauko na embi ebienseye imbe. Karibu kaje na wewe yeto biyato wewe timu. Asuma mirasole onkonye ontolia. Ayela 1000 Peter orule gochia se esimi. Tarwe besa mbwate nacha na bantu bane abange bali nacha na bantu bane tigamongi nate na bakwa mama kujo salamia kwa sababu we have the first lady here. We also want to promote all the ladies around. Kanisa na wasalimia katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Haya, nimeshukuru sababu ya kutukaribisha. Kwa majina ni Rose Kwamboka Ogutu na mbarikiwe. Shukrani. Mwakali bisiromo gani yogo chako Machoge. Biyamano sana. Iga ikombwate chisiringi chirifu emerongene na lentere kwaya. Ekwaya chiringi emerongene na valentera.
chikwaya chinde mogo cha kutwala moko ndangeli. Nataka kusema chamba moja tu. Bomachoge moko lera mubwate chipo kongwese chipara. Mubwate abakongwase ebinto gete na binto gete. Omonene bwensengo chara muno olio ndatora chuma 5. Inchuororo tomobolie ketotagete mogaso igoro. Nto Misiri bageli ogo jago kwani omonene bwense na tomobolie ketotagete. Twaigure nanire. Nyasaye abe na inumbi ya mano sana. Asante sana. Thank you. Thank you so much. Sasa nimekamilisha. Happy Sabbath. Happy day. Nilikuwa nasema kwamba nimekamilisha, nafanya kitu kimoja tu. First lady azungumze, atoe mchango wake, alafu kisha tutaondoka. Bright Chantanel, uko wapi? Our pastor wa district, Pastor Evans. Pia I want to recognize your presence. Pastor wetu wa district amekuja. Huyo. Your Excellency, huyo ndio, that's our pastor for the district, where you were supposed to be in the morning, and we will be there for another day. Mheshimiwa Bagaka, your client is back. Mshughulikie aondoke. Your client is back. Your client, hiyo ni client wa Bagaka, hata hiyo pesa ukimpatia huyo ataenda kuongeza hii kitu. Sijui hivi vile tutafanya. Kama kuna bibi yake ningesema huyo apewe hiyo pesa. Kama kuna mtu anajua bibi yake ningesema hiyo pesa apewe. Maana huyo ataenda akunya yote anguke kwa barabara. Asante sana. Bright Sentinel from the word saints. Hapa ndio dada wa gavana alikuwa naimba hii kwaya, na nafasi yake imebaki hapa, na mnataka hiyo nafasi first lady ya join aimbe na nyinyi. Weka basi one atakuja, tamleta anza kwa alikubariki nazo lele osa. Tunautazamia ni mji hautakuwa na shida. Yerusalemu itashuka kwa mandhari mazuri. Watakatifu wa Bwana wataingia kwa shangwe kweli, na matawi ya mitende wakimsifu Bwana. Ni mji mzuri tunautazamia, ni mji hautakuwa na shida. Yerusalemu itashuka kwa mandhari mazuri. Watakatifu wa Bwana wataingia kwa shangwe kweli, na matawi ya mitende wakimsifu Bwana. Usikose mwenzangu kuingia mji mtakatifu, barabara za dhahabu tutatembea, tembea kwa maringo. Edeni iliyopoteza urembo wake tutaiona tena. Ukikosa utachekwa sana. Usikose mwenzangu kuingia mji mtakatifu, barabara za dhahabu tutatembea, tembea kwa maringo. Edeni iliyopoteza urembo wake tutaiona tena. Ukikosa utachekwa sana.
watatembea kwenye nuru hiyo wakiimba wimbo wa msalaba mwana-kondoo. Haleluya, haleluya, tumeshinda dunia. Kwenye mti huo hatutahitaji jua wala mwezi, mwana-kondoo ndiye atakuwa nuru yetu. Watakatifu watatembea kwenye nuru hiyo wakiimba wimbo wa msalaba mwana-kondoo. Haleluya, haleluya, tumeshinda dunia. Usikose mwenzangu kuingia mji mtakatifu, barabara za dhahabu tutatembea, tembea kwa maringo. Edeni iliyopoteza urembo wake tutaiona tena. Ukikosa utachekwa, chekwa sana. Usikose mwenzangu kuingia mji mtakatifu, barabara za dhahabu tutatembea, tembea kwa maringo. Edeni iliyopoteza urembo wake tutaiona tena. Ukikosa utachekwa, chekwa sana. Usikose mwenzangu kuingia mji mtakatifu, barabara za dhahabu tutatembea, tembea kwa maringo. Edeni iliyopoteza urembo wake tutaiona tena. Ukikosa utachekwa, chekwa sana. Usikose mwenzangu kuingia mji mtakatifu, barabara za dhahabu tutatembea, tembea kwa maringo. Edeni iliyopoteza urembo wake tutaiona tena. Ukikosa utachekwa, chekwa sana. Amen. Oh, Sentinel. Oro vina alewatera. So the choir, ya sister ya Governor, my sister Robina. Asante sana. Sasa tuturie. Mwarolile sana. Maite professor, you can do conducting ye choir vya sana. Endo chibona nayo to conduct. Mwarabuna tera buyaki. Onatanga professor bono nanyoranga kwanza professor aye no muchumba ulio rororo no mwa toje torosie kwaya aye muchumba ulio rororo na inche bali mwaga ambirimo ilinde na inche monti gerenga ambirimo toikie ture yame yamo kusona gaki biamana sana prof wako igoneli ugiria Nyasaye. Sasa nikubarie kwa heshima nimlete kabla sijafanya hivyo Magi hapa Elda nani yako wapi? Yule alikuja kwangu. Elda Moke. Makanga mko wapi? Kujeni, kuja Elda Moke. Elda Makanga kuja. Ulikuwa na nani? There was a lady. Janet yako wapi? Janet sijui ameenda wapi? Ndio nipe first lady mjue sababu wako hapa. Janet yako alienda nyuma, sawa. Our first lady. These 3, these 4. Janet is coming. As I said earlier, walikuja kwangu, nilisikia honi kwa mlango karibu saa 3 usiku. Saa 3 babo gatega aliye bro box ya mafuta bako ndi kwesi ngagitoretera bagani naenda toretera first lady osegaba na tokonye aba saa 3 ya butuko. Unaona watu wakikuja saa 3 ya usiku akina naye no betocha gaki. Ndio wakaniuliza your excellence vile ambavyo nilikuja nikaongea na wewe na wakaniambia yale ambao nilikuwa nimekuambia. Nakwambia walikuwa wamependa ya sister ino ambaye alikuwa ameaga dunia. Wakasema hii ndio watakuwa wanakumbukia kukuja kwako hapa. Mbale ngabako ganelie kwaye ya Kenya Central mayanga chibeze gichya bawo changirwa chikonya kirandie nchiri ya Nyasaye. Nyasaye abasesenie. Sasa kwa heshima kubwa nimruhusu nimlete first lady Madam May Kwamboka akuja azungumze na watu wake kisha atupatie mchango wake. Lakini anapofanya hivyo nami niache mchango wangu wa 10,000
katika kwa kwaya hii. Asante sana. Thank you. First Lady. Abantu bane asaye biamone naende nko kwa kwamboka Simba omurugo Simbarati. I can see Mheshimiwa Amos Onderi is prepared to translate for me. Arochengo mheshimiwa Yondeli ngategete kumubasireria. Last time I was with him at Magena Main. Ekaroli mutwalenge kanisa ali ya Magena Main SDA. That he ended up become a comedian. Nigo abasireti bakakabasiria abantu bakamba boncho kabagenda igoro. I hope today is going to do a good job. Lakini manyetenga lero ngo korale mirimo ya bene. Amos Onderi came to my home at 10:30. Mheshimiwa Amos Onderi atebone saa 4:30. Yesterday night he had sent me a message. Chinza chegoro maragoba namurikirete a message telling me to come to church today. Okomubolia aiche ese kanisa yagokonye kwaye. I told him it's okay, come at 9:30. Akamotebia inchubuone tukoro mangana yo saa 3:30. I had planned I cook breakfast. Nabwate mibango yaye karosi ndagera ya mambia. I come to church, I finish at 12. Elinda iche ese kanisa ye abere na inu mpaka saa 6. So that I can go home and cook lunch. I'm not chased away. Elinda ira nenka arose ligaba ndagera tawe so seliwa. Now Mheshimiwa Amos Onderi came at 10:30. Lakini Amos Onderi nera una prepare family yako ende kanisa onyoruji dakika 30. He made my mathematics go bad. Ogere sabu ya salika. I am not coming to this church. Batali gocha se kanisa. Because I had promised Machuki, I'm going to his church. Yako era na promise yo mwaka hela Machuki nganko ndale ngese kanisa yae. I always don't want to make a promise that I don't make it. The microphone inasumbua sana. Maybe you can have mine, Your Excellency. This sounds better. I'm saying I always don't want to make a promise which I can't do. Taligota koli chira taligo ikirania. But when I was getting out from the house, lakini kirale wasoka ku nyumba, Mheshimiwa Bagaka told me the way Amos is looking stressed. Style ya Amos achandikire birengerelyo because of getting late 1 hour. Senge nchanyo ruchi daga chirinka igo. We can delay him 1 hour from church so that we go and compensate at 1 hour. Na intuwa yego ikatonyo ruwange nselia yamo. That's why I came late. Akiyeko gara chire kanyolire. No, I'm making a joke. I came late because of Mheshimiwa Machuki. Took me also to a mountain. Nigaenda lakini anyoru senge nchaende bo Mheshimiwa Machuki na Machuki nera amwiro mulima buno yo murega. When I came here, when I climbed to this place, ekiratira likoli ligotira. I even called governor. I told him enchana yandid. Rosa wakote bigabana ngenchara ya mulire. Likoli nelitambe. He told me to make sure Mheshimiwa Amos on there to give me lunch. Atebanga yalibono Mheshimiwa Amos yamuligeli lunch. Mu wancha igo. But I can see people here, you are not hungry. Lakini orolenga abantu gaiga muri nchara konya mwarage ire. Nasema wakwangiri hawajakula. Now I can see Simba ya Bokimonge. Amemuona Simba ya Bokimonge. You know, there's a politician in building. He's building himself. No mwanasiasa uko yagacha. I've stayed with a politician for 15 years. Omenyire ese nyomba yo mwanasiasa simyaka 15. I always don't want to make promises. Taligotaka oruchira atari wikirania. This one of him lying to you, I'm going to make sure this choir is going to sing in China. Yebuna yabo olinga cha make sure choir yagenda gotera China. Chinese are not even Christians. Aba China mbamu maisai. Actually, I was brought here and baptized in Nairobi Central Church. Eresa aja kumanyira nyasa ekiralete tuganywa metu na Simbarati akabatiswe se kanisa ya Nairobi Central Church. Maybe you tell me to take them to China just to see how the city looks like. Unless iraliaba ire China bachikora bunense yekorokana. That one, you will go and talk with governor. I don't want to enter myself there. Yero tabirenga mutume bajukwana na gavana. Then you are saying I come and finish this church. Na ende namubo olinga cha agache nyombe yere. You know I'm a messenger. Lakini yere no yokoira umutomwa. You know governor cannot be everywhere. Governor tako bakirasi. But he always want to serve his people. Lakini atageta okorera abantu ba emirimo. The only thing he can do is to send me. Egento gyokara akore no komotoma. The good thing you are here. Egesikia no orega. Mheshimiwa Amos Onderi is here. Mheshimiwa Amos Onderi no ara. Mheshimiwa
Ogutu is here. Professor Ogutu mheshimiwa noara They can always come, and I'm na sure governor will bakogenda come. bakwane na gavana na bagocha If he sent me, I will always come. ekero gavana mutumire ere nabe na ichebu na tomiruga If he doesn't send me, I will come if a woman invites me. atamutometi tagocha lakini abangina bamwiso kumurangiri barabona bagocha. Now today I've come with governor's donation. Lero nigachire negetoro kyo mugabana When I called him and I told him I was hungry, ekera mwakere simyo motebinchara ya murire and I told him there's a lot of people, akino motebinga abantu nabange barega and I was told there's 35 choirs. ando tebinga chikwaya chiarenge 35 He had given me 100,000 for the main choir. okonyoro moire 1,100 ye ekwaya eri ya murangire tichega iga ya Kenya Central. But after I told him there's 35 choirs, Lakini ekera motebinga chikwaya chinde nchira chiaja kubwate sie chire 35 he told me to give each choir 5,000. obatebikere ekwaya echi akogenda aba esiringi chiri busano Now, since nakimogoteba today I have made the second estate church people club. lero olorire abaesiriye bagwaka chinkobi banari Now I have seen 2 church choirs from Magenche. ororire chikwaya ibere chikuru magenche. There's Magenche Choir Central and Magenche Women. Yes. Main. I have seen 2 churches from Magenche. Yes. There are even others from South Mugirango. No, I can't be walking around with former MP's son and he does not give something special for the church. Naro chikwaya chia magenche ga no muchumbo mukoro no arega. He must be like the son, like the father, isn't it? Yeah. Even before I knew him, I used to tell him, Governor, used to tell me, there is a member of parliament who was very generous. And when he grew up, he would want to like him. Igare ko matabinga gabana ro muntu. Portengaki. Generous. Generous no muntu ancheta abantu. Woso anchete korwa. Let him come and continue with the father's name. Tigaiche agendererie elieta liata tomwabo. Abantu bamagenche mbiyamure. Abantu baiga nande mbiyamure. Ese kwaya chiriji bere chamagenche 10 another 20,000. Asi kwaya chiri chamagenche chinyinge chire bono go baire 20,000 chikwaya chamagenche mubange enchi banga nibere chioka chonsipi Okay. 20. Okay. So magenche kwaya zimwe bange muchivo commentary 20 excellence the 35 Don't worry. There is Maro. Maro iko wapi? Maro kutoka South Mugirango ndio wametoka mbali, wako wapi? Maro ndio hawa. We also have a chief officer from South Mugirango. Na ako na chief officer wa kutoka South Mugirango. Ekwaye iya Maro mura. Maro ngare. Mwatemire sana mwaikira. Chiri buisano mogo ikanaende. Ose chibe 10,000. Mo chief officer your lands and fiscal planning my brother Ukioi oira abantu ba South Mugirango 10,000 bairanire. Biamana sana kama koma tebi. Biamana sana. Do you have choirs from Bonchari? Kwaya nera kuru Bonchari. Bonchari teyo. Hey, today Rosalie is very lucky. Rosalie kwa bere ne bahati sana. Ekwaye iri ya Catholic yeronga yere. Ile ya Keberes Catholic. Akina una wango baachiri buisano. Na nyinyi mmepata 5,000 kutoka kwa chief officer wangu wa lands. Keberes Catholic. Thank you. Make sure you receive money while I'm here. You know they can run away. Asante. Maro. Maro. Nilikuwa nimeambiwa kwaya ni 41 iliongezeka. Now, I want to Amazon Dairy has told me the choirs from 35 at final had 41. increased to 41. Yes. I want to see the list. In the morning. You know, I must go and return my boss the list so that they don't say I've eaten his money. Yes. You are translating. Yeah. Awatanga wika chibeza chiaye ayanda tebyo mudosi yo mutoma ngakiaena na igo chikwaya mwatebire na 40 na moja. Taribo igo. Asante. So in total 41 times 5,000 is how much? 41 times 5,000 is 205,000 together with 1,000 305,000. Sawa. Governor
wetera somo nginoe kwaya chi 41 otigire kere kwaya chiri busano echo chikorete 205 gakomenta chi kwaya eliarete 1,100 chabere 305 na kimoko batebi gaki na kimoko batebi nimeona I give this money to who to share? asante director for Margaret. Now wait. This 100,000 is for the main choir. 100,000 for the main choir. 205 is for the 41 choirs. 205 41 choirs. Each 5,000. Each 5,000. Have I done a good job? Okolire mirememi ya. Muba saberete. Muba sabereta maya. Muba etamu ende. Babakolire miremo. Wamesema wameongeza gavana another term. Mbiamono na sabasiseni. Nyasai abasesenie. Asante. Thank you. Pastor. We will ask Pastor to pray for the First Lady and her team. Pastor, this is the district pastor, Pastor Evans. Let us pray now. Tuombe. Our Father God, we want to thank you because of your mercy and love. Father, we want to thank you for this gathering. We want to thank you for the guests. And as they leave, we place them to your hands. Give them traveling mercies. May your blessings be upon them and the work they are handling for this region. We pray in Jesus' holy name. Amen. Amaskani abana rende mbatachwa abana mbatachwa abana mbara abana mulenda abana mbatachwa Hello, yes. Tukae, chakula iko, pesa mtapewa. Kwaya wote tukae chini kwa sababu chakula ipo. Hello. Kobolinde chikwaya chonsi mwikaranse onyamwacha gusasima Nyasaye. Lili mwisi mwikaranse Lyanyamongo Church kwaya ikaransa abamongo kwana ni ikaransa na ababoli ya samaskani mwikaranse. Church choirs, let us sit down. Maro Biamono ikaransa. Church choirs, please warm your seats. I'm requesting abagani mbale bacha gaiga na nima basokire, please mwalimu. You are my teacher at Birongo Primary. Please come here and say hi to the congregation. Oyo no mwalimu ononso meti English, and that is why I'm proud of you. Abana banyasaye mbiyamole naende ebino ebisyo naintutu achira abuna babasi buna basani bainongo shiriki tumbe central SDA church kangana bayacha lakini mbabu atamangana yo kujere kwaya. That's why they could have not come. Margaret, your director, is a friend of mine. When I lost my dear mom, Margaret agacha kande mi agantengo mwalimu echoche. Margaret ne royo Fred tinango tuabuganga tigato che como magoro na wote nga madam 1000 ko tumirande. Amen. 1000. Amen. Oh, no musani tumbiamon. I'm happy to see you. Ande nyasao sinimbiamon. Karansamba tebia mutene inega. Karansamba teya mutene inega. Bali mwarwa Lyanyamongo. Oyo our deputy head teacher Olyongoncho. One area principal. Madam Olia ore deputy ya Lyongoncho oyo nere her husband. Igomwa manyaba nya committee mbarega. Karibu sana. Huyu mwalimu alinifundisha Kizungu. Kwa hivyo siwezi msahau. Naomba pia mwana mwalimu asinge chogocha. Naomba wote mketi. Agare tonyore utaratibu. Ebe sayarwego konye gumore asomorobelyo. Na boli mwikaranse
abageni mbale bataracha batarabo batararukende abageni bali mwanyorete chikad bali mwetwa marube bali mwalikire tu message ndete koleta master of ceremony ili aweze kuendelea kukusanya na ende ntagete komanya chikwaya nchire chitaranyora ndagera chikwaya chitaranyora ndagera. Naomba mtapewa mwelekeo na utaratibu na kitoko nyore ndagera. Please let us be patient. Toinyole ngetora sogo sasima, and after this we continue with amatara nyasaye bwe buyaba senia seritara Yesu. Master of ceremony naomba kero kende asechi Olio bwate card aetu bono nju. Olio bwate card aetu utarareta bono leta tutwara mochoko nate baliringa bantu gisana konjire chiko chichiacha bali mwarenga mambi bali ba mambi nabate a card onde naro a card onde naro tutara kora kene bono tutara kora kene yons Keberesi, nimepata special request, mumeniuliza hapa. Keberesi Catholic Church watakuja na wimbo, ndio tuende sehemu nyingine. These are my good friends, ni marafiki zangu wazuri sana. Keberesi Catholic Church Choir bakora ndera buyali senkura ndiye matangonzi, and they are here today. They are my good friends. Marafiki zangu sana wazuri. Maana uniform wako cha usia mmoja rore ere nie. So watachipanga walete wimbo. Alafu kwaya ya host choir mjipange mulete mchango wenu. Host choir amujaleta, mnajua mlikuwa mnaningoja, si ndio? Nitapokea sasa mchango wa host choir. So mbele yetu ni Keberesi Catholic Church wataleta wimbo kwa sasa. Ande mbante bingo cha kwenda ndi kurandika kanisa yao one of these Sundays. Nitakuwa mahubiri huko one of these Sundays. They are my good friends. Usema nadhani? They know that. Hivi karibuni watakuwa wanapanga ile Sunday nitaenda kuhubiri kanisa yao.
Sasa host choir. Host choir. Host choir Central, chipangeni na sadaka yenu sasa. Mlete mchango wenu. Ngegendo eliogindire busia. Ngegendo. Host choir. Host choir. Mchango wenu sasa. Host choir. Host choir kuru ku Central. KCC. Tarikisi Central. Lakini Kenya Central. Weke laini mulete mchango wenu sasa. Kila mtu anaogopa, anarudi nyuma. Kila mtu anarudi nyuma. Kila mtu anaogopa nani ataanza. Molisio Chira. 1400. Mnasemaje? Sema amina. Elda Makanga 500. Mnasemaje? Igo ya butokire. Mbona choka kuruna tangasi? Iko no nje ngukwana. Inu muri hukwana. Nijibe samoguru. Judy Omare 1000. Mnasemaje? Sophia Evans na Kimogoteva 500. Si ni 500. Una explain. Evans Bosire 500 na Kimogoteva. Sophia Evans 200 cash, 1000 M-Pesa. Nani anawekewa? Haya weka saa hii nikiona. Oyo mwana ndo Devi asigiti paka leo tanya kubeka 300 David. Ine kene ngoteva last week. Margaret. Oh. Ne mistress ili ya widu. Margaret Yomale 1100. Ah, baba. Babo yo nere ngina bantu. Nero huyu. Shilingi 50. Lakini ngana moment lakini uchire. Ngagi. Moment re. Bwati chiawa ya nda mentere babo. Moment re. Na ya kwake chiku. Na moment re mia. Chaikire 150. Na inche na moment re 200. Baba urure 350. Mnasemaje? Yes, wano baba wano kwa wene. Haya. Josephine Hezron 1100. Mnasemaje? Thank you. God bless. Teba. Ellen. Rebecca. Oh, huyu ni Rebecca. Mukamu muro Abraham. 300 na Kimogoteva. Thank you. Benina Thomas yenyeruka yane 980 Rigishiri ni jibelibu Gogo chango mendere Teveri yeda Doris Bochere Tukukua na babiri Aya nige kabu kubugata nante ninare Doris Bochere 1000 Eji 600 cash Elibu M-Pesa. No mongo ki message. Aya. Eji ngorete. Eyo se yeneribu na 100 na 100. Elibu na 100. Elibu na 200. Merke mto 1200. Obe, na ande jini korugoro. Ne jira nguruguru 1260. Mnasemaje? Oyo uringire gendo kiriki abereribu. Amen. Huyu Cecilia Mathayo 200. Mnasemaje? Ngakibona mwakire kwaya. Ngoma maendelande. Yunus Nyakwara Amagora aburete batike first lady angana babe kirumu changa na Kimogoteva 500 moment remia avere 100
Nora Orambui 1,700. Mnasemaje? Panda banje bakanyitegereza. Yago ndinga oyo my husband. Asiago Douglas husband yaye shilingi 1,000. Mnasemaje? Aya. Abana ba Asiago husband yaye amonere 450 abana na kimoteba. Yo anda bumbe choke tikuruka. Nyangaresi Onyinkwa nero urure utumire 100 na kimogoteba kwa yendo je moyo muri oyo Ruth Vitutu olio tebe ngana mutingo gotiga shilingi 350. Jacqueline Grivini 1,000 na kimwakira. Janet Kenneth family yaye 1,300 na kimogoteba. Agnes Ronald na familia 1,000. Mnasemaje? Yani ngina nero de mama bana bagende buya. O moment ra 50 na kimogoteba. Very good. Caroline nero yo no mwana oye. Nero letire shilingi 400. Mnasemaje? 500. Naendo yote ngatindi osikize olibuyeka naendo imokatinere na mosingizire 100 na kimogoteba mongino tanji dia bana baye. Yes beka munka murakwa akolege ndoki anyolege ndomene aya nani Alice Joel shilingi 900. Very good. Wycliffe Machuki Ogenje na atagete go jago soy kwaya so agati abu nero rure shilingi 50 na kimogoteba yago tenga mokoko dionsari go tago etabosa nero muruire 500 na kimogoteba. Very good. Gladys Makori shilingi 500. Mnasemaje? Margaret Muma shilingi 900 na kimogoteba. Abanta ambe bangiti. Very good. Huh? Grace Otara mwanafunzi mwanafunzi 750 abalimu bonse denna mura. Oro teachers. Chibese jio mwana tu viti chibelibu. Oro teachers. O moment dire mia ya dire 150. Chibese jio mwana we school 750. Igona kwa wero mwalimu. Teachers. Chibese mwana ojibelibu ya tigaire mi. Teachers. Ya tigaire 50. Teachers. Ya etani dirmia. Ekwale tanaye dodi. Monguru ave nainu. Very good. Moyo muya. All right. Igoma nombo benaja. Aya. Obe. Yene nana ya nekurwa ali magenje. Shilingi Joyce shilingi 100. Mnasemaje? Ali nyansiongo man. Aya Teresa. Wa mojiri. Shilingi 100. Myo weka kwa. Monica Omare na familia yake shilingi 4,000. Mnasemaje? Bako sasa ni kwa bana. Kwa hiyo. Oh, Mary Nyambeki. M-Pesa ga 1,000. Nyenduti kujialise namba. Esther Omare 1,200. Mnasemaje? Amen. Ano mwana ulio naira. Yani die familia chapaka bana. Naenda basani ba debiringa yaya. Ndoko kodiga. Basani ba yaba moire shilingi 650. Mnasemaje? Mwara na inu moko kati. Wiki Nyagaka shilingi 300. Haya. Josek Ogeti
elder mulisi naenda orwarete gwe kanisa iyi naenda bane muraji kumusabira shilingi nonyole nyumba orwarete mulisi ogeti mumanyita abantu baga mumanyita bo ni mgonjwa na ako kwa nyuma lakini ametuma shilingi 1,000 na kimogote ya babu ene asiritaria Yesu. Haleluya. Milka Makori 140. shilingi 140. Haya, mulisho jira ngongo. Baruku Nyamora ndugu yo mulisio kare Nairobi na moto merete mulisia kana motenga bono ngoja kwenda mambi busa moto merete shilingi 300 no chire simiga iga ngochibe kare gochiari na kimoga dai Baruku asese niwe omwana omocho koro yore Nairobi okoro kumumanyi nera natomete 300 na kimoga teba 600. siabere 600 igo mulisio tagandira tikasi. Ngoja chiara nyata to ndito muno. Chiaru kare. Ndoje teba. Chiaberu with the drone. Obe, aya macho ine kama mimi. Abantu bali pale maleta maiso. Yusalia na bana baye. Shilingi 2,700. Na basani. Na kimoga teba. Mojo ko rio to mangi ndo Nairobi. Ngina koronero momentire 100. Momanyi, very good. Simi ajira. Mato, Bonchera. Matwa. Bonchera. Shilingi 1,000. Na kimoga teba no musani oye naenda ebereretie okoro kwa Genesis kama ebereria neno moire 1,000 chabere 2,000 na kimoga teba amen chitome gochiari makega aya mwana kwayo moke 400. mwana kwayo moke huyu akoro kwa Chanel Nyaboke shilingi 400. Yo yani mwana kwa yo mokage ndai goriuka. Mwana kwa yo mokage ndai goriuka. Mistress ya jirega. Ngori onsindikisira mwana kwa yo moke. Molisio ngere ga 100, jawele 500. Abasaja. Grow well. Come up well. Nje moyo ndai. Na nje na momentire 100. Chavere 100 ngapi? 600. Mwana kwa yomoke. O momentire 300, chavere 900. Ngoko kombi gendeke. Ngoko keringe gendeke beri. Mwana kwa yomoke. Mwana oyo. Very good. Atakuja kwa head mistress wa kwaya. Mwana kwa yomoke okoro kwa Sharena unasema lenu Chanel Nyaboke orure 1,000 na kimoga teba. Very good. Hai mistress yane ajire esimi oyo merikiri yako na gite mwauliri oyo merikiri yako oletire wetere simi yaye shilingi 1,000 na kimoga teba. Amen. Yasa kurende mono naga turendire risibitare kare.
chenjiri chia rusi kutia ba with the drone. Chia soira. Polisi oyo maende kana nete kurukare. Na ndio alisawa crusade nero. Crusade nero. Naendelea. Naende. Njumura mboro ko ko gamwen. Crusade bata ete baikere bata ere manyo siyo. Jerusalem. Yani na ire na ko bokeka. Ani baikaranse de. Manya. Jerusalem, dakika moja, kwa sababu sasa ni wakati wa kwaya. Ukiimba unageuka. Jikoni kwa wapi? Hivi. Good. Ukimaliza mnageuka mnamati na huko juu, and then msaidie chakula pia. Msiende mtuachie kama imejaa. Watashangaa wenyeji wale, hawa ni nani wanaoingia? Yes. Kwa haraka sana tutapata Nazareth wakuje. Wale niliowakomboa kutoka sayari ya dunia. Ndipo Mwokozi akasema, hawa ni wale niliowakomboa kutoka sayari ya dunia. Oh yes. Nazareth kwa haraka watafuata. Ndio tuone lunch. Nazareth. Hawa ni wale niliowakomboa kutoka sayari ya dunia. Ndipo Mwokozi akasema, hawa ni wale niliowakomboa kutoka sayari ya dunia. Mara baada ya ushindi wa dhambi tutaingia mbinguni, karamu ya mwana kondoo kwenye meza ya kioo. Hakuna giza, hakuna mchana, ni furaha milele. Hakuna giza, hakuna mchana, ni furaha milele. Mara baada ya ushindi wa dhambi tutaingia mbinguni, karamu ya mwana kondoo kwenye meza ya kioo. Hakuna giza, hakuna mchana, ni furaha milele. Hakuna giza, hakuna mchana, ni furaha milele. Nazareth. Nazareth Church kwa wakanyage wakija. Msipofika kuna kwa mingi hapa. Kisa. Kinyonge hakitai. Nazareth wako wapi? Nazareth kama amuko naita kwa wengine kwa sababu ya muda. Kwaya ni mingi sana. Wataingia waliosamehewa dhambi, waliotakaswa dhambi zao kwa damu ya Yesu. Ndipo tutaimba ule wimbo mpya. Ni wimbo wa Musa na mwana kondoo. Wimbo wa ushindi.
Nazareth Church Choir hawapo. Wimbo wa ushindi ni wimbo wa Musa na mwana-kondoo, wimbo wa ushindi. Ndipo tutaimba ule wimbo mpya, wimbo wa ushindi. Jerusalem kama mko nipate, kama Jerusalem haiko nipate omo sasa. Wimbo wa ushindi ni wimbo wa Musa, kama omo sasa wapo, wimbo wa ushindi. Thank you elder. Hallelujah. Kama omo sasa wapo pia nipate youth. Kuna youth walikuwa tuliruka mahali. Nyabise youth wakuje kwa haraka. Wametupa pesa hapa. Yes. Alafu directors wa kwaya wote, ofisi ndio hii hapa, muingie hapa. Yes, directors wa kwaya wote waingie pale ofisi. Utawaonyesha. Nyabise kama wapo tunapata, kama wapo nipate, nipe kwaya. Niko na kwaya 30 watt hawajaimba. Sasa niko na haraka sana. Yes. Kama mkudi basi Nyabise washafika. Haya, wakimaliza tunafuata list hapa. Tunafuata list. Yes. Directors wa kwaya wote waingie pale, na jinsi ambavyo list imeandikwa. Asante sana. Inaendana na jinsi ambavyo ulifika. Kwa sasa utaongoza hadi time yako ifike. Hawa ni Nyabise Youth wanatupa wimbo. Yes, Nyabise kwa haraka weka wimbo. Tupe. Nipe wimbo waimbe wakikuja. Fundi wa mitambo. Haya, wakimalizia tunapata Rianya Mongo Church Choir. Rianya Mongo. Next ni Alfajiri. Watakuwa weka wimbo wakijipanga kwa sababu hawa ni wana youth na wanakuja pole pole. Nyabise Youth. Yes, alafu Rianya Mongo Church Choir wafuate na Alfajiri. Alfajiri walikuja alfajiri na mapema. Alfajiri watakuja. Mukiimba mnapanda. Yes, naona Jerusalem wanapanda pale. Fundi wametama ujaza. Weka wimbo uache. Weka wimbo uachane nayo. Rianya Mongo mjipange. Simu imekataa. Simu imekataa. Mnaweza piga hivyo? Wapiga live. Leta microphone. Tupe mic wapiga live. Na ukumbuke kuweka ndege ndugu yangu. Haya. Asante. Nyabise Youth. Chaza. Wajazie. Hiyo simu imekataa. Fundi. Nani huyo mwingine ako na wimbo? Ni inakuanga kiongozi tu. Bara jalonjiwa. Ni kiongozi tu hata kama imeronjiwa. Ni kiongozi tu. Asante. Chaza ndugu yangu. Next umesema ni kwaya gani? Rianya Mongo. Asante, simu imekataa. Nipate Rianya Mongo wakitengeneza simu. Nyabisia. Rianya Mongo. Haya. Rianya Mongo akuje. Rianya Mongo. Washapata wimbo. Hawajaweka. Simu imesema kitamba atoe password, atoe ya nje, aweke ya pattern, aingie email. Alafu atoa hapo, uweke wimbo akuje kwa music. Hawa ni Rianya Mongo wako hapa. Rianya Mongo simama nyuma yao. Kuja hapa. Hao wawe nyuma ndio wafuate. Shida ni ile unaita watu wanajishuku. Rianya Mongo mbona mjaweka wimbo? So that waimbe wakikuja. Weka wimbo wa Rianya Mongo. Haya. Asante. Kama imekuwa ni safi. Rianya Mongo simama hapa nyuma. Simama nyuma yao. Yes. Jaza fundi. Haraka. Wajazie. Asante. Sauti usitunyime. Asante. Adaro manyorombe mobayoyo mondo gibi iriaso jakwa Anyisiwe chakakawacho Urunyithi nahero Anyisiwe chakakawacho Urunyithi nahero Adaro manyorombe mobayoyo mondo gibi iriaso jakwa Anyisiwe chakakawacho Urunyithi nahero Anyisiwe
iskiwe chakaka wacho biuru nyithinda hero abiro dhio koro mondo mangi rombe molal mobaya chutho mondo gidonje kuom Yesu nyarombo mane othona mondo gidonje kuom Yesu nyarombo mane othona abiro dhio koro mondo mangi rombe molal mobaya chutho mondo gidonje kuom Yesu nyarombo mane othona mondo gidonje kuom Yesu nyarombo mane othona. Mwenye kuna wimbo wa Rianya Mongo afike kwa mitambo hapo pale, lakini mimi ni request moja wakimaliza wanipigie bass live tu kidogo tu. Sawa. Rianya Mongo watakuwa kwenye stage after this, alafu alfajiri watafuata baadaye. Sikiza. Adwaro manyo rombego. Amen. Rombego moselal. Mondo nyiskio. Giyudi ngima mochwere. Adwaro manyo rombego. Mosebayo. Anyiski Yesu majawar. Mondo wakelgi giyudi ngima. Adwaro manyo rombego. Rombego moselal mondo nyiskio giyudi ngima mochwere. Adwaro manyo rombego mosebayo anyiski Yesu majawar mondo wakelgi giyudi ngima. Anyiski Yesu majawar mondo wakelgi giyudi ngima. Haya. Ya naitwaje? Ready kwaya Rianya Mongo. Wanaingia hawa wakitoka. Asante sana. Alfajiri. Lakini mkumbuke mnatuambia maana ya wimbo. Yes. Usituache hivyo. Wacha niwape hapo basi. Yes. Shika moja atuambie maana. Mondo gidonje kuom Yesu nyarombo mane othona mondo gidonje kuom Yesu nyarombo mane othona abiro dhio koro mondo mangi rombe molal mobaya chutho mondo gidonje kuom Yesu nyarombo mane othona mondo gidonje kuom Yesu nyarombo mane ya kiongozi, yeye ndio kiongozi wa mati. Abiro dhio koro mondo mangi rombe molal mobaya chutho ndio kiongozi sasa. Gidonje kuom Yesu Huyu anatupa maana hapa. Mondo gidonje kuom Yesu nyarombo mane othona abiro dhio koro mondo mangi rombe molal mobaya chutho mondo gidonje kuom Yesu nyarombo mane othona mondo gidonje kuom Yesu nyarombo mane othona abiro dhio koro mondo mangi rombe molal mobaya chutho mondo gidonje kuom Yesu nyarombo mane othona mondo gidonje kuom Yesu nyarombo mane othona. Hallelujah. Happy Sabbath. Happy day. Watuambie maana. Haya, yule jamaa kiongozi. Ni wewe kiongozi? Ndio huyu hapa. Utatuambia maana. Ama haya kuja. Haya tuambie huyu. Yule kiongozi. Atuambie maana hapa. God is good all the time. This song means seek the lost. Watafute waliopotea, waleta kwake Mwenyezi Mungu. Mungu akubariki kijana. Asante sana. Hawa ni Rianya Mongo. Rianya Mongo wanafuatwa na akina nani? Alfajiri. Church choir. Wanafuata hapa venye Rianya Mongo walisimama. Pia wawe hapa. Wawe nyuma yao. Safi, nipe sauti. Tupe sauti fundi. Mizigo hii tuliyo nayo
Yes. Nyavisia youth upande juu wakukulia pale. Upate sahani na maji pia. Jinsi inavyometa meta na mizani zuia na tena ni nyembamba ni washindi wa dhambi. Alfajiri chachukua wako nyuma yao tayari wamejipanga panga. Alfajiri wakimaliza the way church tunapata gani? The way church choir. Yeah? The way church choir watakuwa nyuma alfajiri watupe wimbo wao the best. Sikiza. Mara nyingi duniani zazidi wavuta wengi. Ndugu yangu kimbieni jiepushe na dunia. Mara nyingi duniani zazidi wavuta wengi. Ndugu yangu kimbieni jiepushe na dunia. Jinsi inavyometa na tena ni nyembamba ni washindi wa dhambi. Meta na mizani zuia na tena ni nyembamba ni washindi wa dhambi. Alfajiri wako nyuma yao tayari. Yes, wako tayari hapa. Washajipanga. Yeah. Kutupa the best yao. Hao wakimaji wakitoka. Hao wengine waingia. Mizigo yote uliyo nayo uilete kwake Yesu. Huruma zake ni nyingi mno upate kupumzishwa. Mizigo yote uliyo nayo uilete kwake Yesu. Huruma zake ni nyingi mno upate kupumzishwa. Jinsi inavyometa na mizani zuia Nikuondoka na tena ni nyembamba ni washindi wa dhambi. Jinsi inavyometa na mizani zuia na tena ni nyembamba ni washindi wa dhambi. Jinsi inavyometa na mizani zuia na tena ni nyembamba ni washindi wa dhambi. Jinsi inavyometa na mizani zuia na tena ni nyembamba ni washindi wa dhambi. Hallelujah. Amen. Tunawaambiaje? Amen. Rianya Mungu church choir. Mungu awabariki. Haya. Hawa ni Alfajiri church choir. Wanafuatwa. Wanasema walikuja mapema lakini kuingia kanisani ilikuwa late.
Sasa kwa sababu tunafuata jinsi ambavyo mlifika alfajiri, fundi wa mitambo wape. Haya. The way church choir. The way church choir. The way. Yani njia. Wawe nyuma yao. Wawe nyuma ya alfajiri. Asante wangekuwa hapa. Haya. Alfajiri tusonge mbele kidogo. Songa mbele. Songa mbele ili tupate nafasi ya the way wawe nyuma yao. Wanasimama. The way inafuata na gani? Inafuatwa na MSA Church Choir. MSA Church Choir kama wapo hapa. Kama wapo. Watasongea hapa sasa. Tunakushukuru Mungu. Amen. Mungu mwenye upendo mwingi. Vile tuliingia kwenu, tumeona upendo wa ajabu. Kama umeimba, fika huko juu jikoni. Fika jikoni. Kwa furaha isiyo na kifani. Sasa twatamatisha siku. Mungu akae nanyi milele. Tunakushukuru Mungu. Mungu mwenye upendo mwingi. Vile tuliingia kwenu, tumeona upendo wa ajabu. Mulitukaribisha kwa dhati, kwa furaha isiyo na kifani. Sasa twatamatisha siku. Mungu akae nanyi milele. Kwaherini sasa wapendwa. Kwaheri, tufanye. Wewe. Tukutane paradiso. Mji Yesu ametuandalia. Ni makao ya furaha ambaye imeshinda ya dunia. Ina imani yako ndugu, tiketi kuingia mbinguni. Kwaherini sasa wapendwa, tusipokutana dunia, tukutane paradiso. Mji Yesu ametuandalia. Ni makao ya furaha ambaye imeshinda ya dunia. Ina imani yako ndugu, tiketi kuingia mbinguni. The way church choir wapo kweli? Kama wapo, awapo nipe kwa nyingine. MSA wapo. MSA wapo. Kama wapo nipe kwa nyingine. Awapo. Nyamiobo wako. Tumesali sote pamoja, Mungu ametunenea sote. Lengo lake sote turithi, uzima ametuandalia. Nipe kwa nyingine. Ingia vijijini kote. Liamang'ata. Ama gani? Getuki church choir. Wafuatwe na Liamang'ata. Getuki. Sawa. Wawe hapa. Getuki wawe hapa. Tumesali sote pamoja, Mungu ametunenea sote. Lengo lake sote turithi, uzima ametuandalia. Ingia vijijini kote, sambaza ujumbe wa Yesu. Wengi wapate tumaini. Getuki wako wapi? Wapate furaha moyoni. Haya, Getuki wawe hapa. Kwaherini sasa wapendwa, tusipokutana dunia, tukutane paradiso. Mji Yesu ametuandalia. Ni makao ya furaha ambaye imeshinda ya dunia. Ina imani yako ndugu, tiketi kuingia mbinguni. Haya, twende. Kwaherini sasa wapendwa, tusipokutana dunia, tukutane paradiso. Mji Yesu ametuandalia. Ni makao ya furaha ambaye imeshinda ya dunia. Ina imani yako ndugu, tiketi kuingia mbinguni. Getuki. Getuki wako kwenye stage? Yes, washafika hapa. Watafuatwa na Liamang'ata. Liamang'ata watakuwa nyuma ya Getuki. Tukiendelea kumalizia. Tunaendelea vizuri. Mambo iko safi hapa. Mambo kumalizia hapa. Mwendo wa mwisho hapa sasa. Getuki ndio watakuwa kwenye stage hapa.
alfajiri wakitoka kwenye stage. Twende nipe. Baki salama wapendwa, imani ya Bwana ikae nanyi. Tusipokutana dunia, tukutane huku paradiso. Yesu ameahidi atarudi kuchukua wote waaminio. Jitahidi uingie mlango mwembamba siku arudipo. Amen. Mbaki salama wapendwa, imani ya Bwana ikae nanyi. Tusipokutana dunia, tukutane huku paradiso. Yesu ameahidi atarudi kuchukua wote waaminio. Jitahidi uingie mlango mwembamba siku arudipo. Kwaherini sasa wapendwa, tusipokutana dunia, tukutane paradiso. Mji Yesu ametuandalia ni makao ya furaha, ambaye imeshinda ya dunia. Linda imani yako ndugu, tiketi kuingia mbinguni. Kwaherini sasa wapendwa, tusipokutana dunia, tukutane paradiso. Mji Yesu ametuandalia ni makao ya furaha, ambaye imeshinda ya dunia. Linda imani yako ndugu, tiketi kuingia mbinguni. Wimbo bado inaendelea. Asante sana fundi wa mitambo. Bado haijaisha hivi. Wimbo mzuri sana. Imeisha ama bado? Kwaherini sasa wapendwa, tusipokutana dunia, tukutane paradiso. Mji Yesu ametuandalia ni makao ya furaha, ambaye imeshinda ya dunia. Linda imani yako ndugu, tiketi kuingia mbinguni. Kwaherini sasa wapendwa, tusipokutana dunia, tukutane paradiso. Mji Yesu ametuandalia ni makao ya furaha, ambaye imeshinda ya dunia. Linda imani yako ndugu, tiketi kuingia mbinguni. Haleluya. Amen. Asante sana. Alfajiri, Mungu awabariki sana. Toni refu. Kwenye stage? Yes, wimbo tamu refu. Kwenye stage? Hapa ni Getuki. Church choir. Ile siku wakiwa Jerusalem walikuwa wamevaa ya green. Leo wakaona wakaribisha. Lakini karibuni. Yes. Wakimaliza sasa kama kaza wewe. Akamaliza. Napata pila sokoni. Wako hapa. Wapako. Yaani muziki wenye matumaini. Fundi wa mitambo, let's go. Dunia ya sasa, dunia imeisha. Machafuko kila sehemu, dunia kweli ya angamia. Tumeyashuhudia yote ya dunia yatuyumbisha. Kwema kwa Yesu, acha dhambi tuvuke ng'ambo pale. Kwema kwa Yesu, acha dhambi tuvuke ng'ambo pale. Dunia ya sasa, dunia imeisha. Machafuko kila sehemu, dunia kweli ya angamia. Tumeyashuhudia yote ya dunia yatuyumbisha. Kwema kwa Yesu, acha dhambi tuvuke ng'ambo pale. Kwema kwa Yesu, acha dhambi tuvuke ng'ambo pale. Simba wa Yuda anaponguruma, shetani atetemeka. Anapopita nyumba kwa nyumba, aweka ulinzi kwa watu wake. Anapozunguka ulimwengu kote,
shetani atetemeka. Anapopita nyumba kwa nyumba, aweka ulinzi kwa watu wake. Anapozunguka ulimwengu kote, magonjwa yapona. Yesu kwake salama, maisha mema. Yesu kwake salama, tutayashinda yote. Yesu kwake salama, maisha mema. Yesu kwake salama, tutayashinda yote. Wanasema kwake salama pale. Yote tutashinda. Kwa Yesu. Getuki ndio hawa nyuma yao watu na Riamangata. All the way from Karibu Nyangoso pale. Yes. Alafu bila soko watamalizia pale. Watakuwa pale. Programming kambi. Upendo wa wengi kweli umepoa. Vita na ugomvi kila sehemu dunia kweli ya angamia. Tumeshuhudia yote ya dunia yatuyumbisha. Wema kwa Yesu, acha dhambi tuvuke ng'ambo pale. Wema kwa Yesu, acha dhambi tuvuke ng'ambo pale. Upendo wa wengi kweli umepoa. Vita na ugomvi kila sehemu dunia kweli ya angamia. Tumeshuhudia yote ya dunia yatuyumbisha. Wema kwa Yesu, acha dhambi tuvuke ng'ambo pale. Wema kwa Yesu, acha dhambi tuvuke ng'ambo pale. Simba wa Yuda anaponguruma, shetani atetemeka. Anapopita nyumba kwa nyumba, aweka ulinzi kwa watu wake. Anapozunguka ulimwengu kote, magonjwa yapona. Yesu kwake salama, maisha mema. Yesu kwake salama, tutayashinda yote. Yesu kwake salama, maisha mema. Yesu kwake salama, tutayashinda yote. Simba wa Yuda anaponguruma, shetani atetemeka. Anapopita nyumba kwa nyumba, aweka ulinzi kwa watu wake. Anapozunguka ulimwengu kote, magonjwa yapona. Yesu kwake salama, maisha mema. Yesu kwake salama, tutayashinda yote. Yesu kwake salama, maisha mema. Yesu kwake salama, tutayashinda yote. Simba wa Yuda anaponguruma, shetani atetemeka. Anapopita nyumba kwa nyumba, aweka ulinzi kwa watu wake. Anapozunguka ulimwengu kote, magonjwa yapona. Yesu kwake salama, maisha mema. Yesu kwake salama, tutayashinda yote. Yesu kwake salama, maisha mema. Yesu kwake salama, tutayashinda yote. Simba wa Yuda anaponguruma, shetani atetemeka. Anapopita nyumba kwa nyumba, aweka ulinzi kwa watu wake. Anapozunguka ulimwengu kote, magonjwa yapona. Yesu kwake salama, maisha mema. Yesu kwake salama, tutayashinda yote.
Yesu, kwake salama, maisha mema, kwake Yesu, kwake salama, tutayashinda yote, kwake Yesu, kwake salama, maisha mema, kwake Yesu, kwake salama, tutayashinda yote, kwake Yesu, kwake salama, maisha mema, kwake Yesu, kwake salama, tutayashinda yote.